Yo, Adi bro, what's up? Two legs, let's go. என்னது ப்ரோ ஒரு ஐடியா தான் எனக்கு. என்ன ஐடியா ப்ரோ? Canticle of crowns is above to defeat us. பட் ரெண்டு ஸ்டேஜ் மாதிரியா? இப்போதான் போல ஆன்ச்சு எல்லா வேரியண்ட்டும் வேண்டெல்லாம் அன்லாக் பண்ணிட்டான். ஸோ நான் ஷெரீஃபாக ஃபுல் அப்கிரேட் பண்ணவா? நீங்கள் எது யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அது பண்ணுங்க ப்ரோ. அது என்ன பண்ண நீ பார்க்குறியா? ஆர் நைஃபில் 2 கலர் அன்லாக் பண்ணவா? ஷெரீஃபில் ஒரு வேரியண்ட் மட்டும் எடுங்க. ஷெரீஃபில் ஒரு வேரியண்ட்டு, அடுத்தவங்களுக்கு எது தோணுதோ அது. $40 ரேடியனேட் தான் இருக்குது. ஐயோ ஐயோ, 960 ரேடியனேட் பாயிண்ட் வச்சு நான் படுற பாட்டு இருக்கே. ஐயோ 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 ஐயோ. கண்களை கலங்க வைத்த பதிவு. இங்கே யூஸ் பண்ண முடியாதோ? சஃபரிங் ஃப்ரம் சக்ஸஸ் யூஸ் பண்ண முடியலையே, என்ன செய்ய? Stabilize. Fallen leaves adorn my teamwork is dreamwork. Gather. This is order. Laid bare into the wind. Everybody stand up. Pitiful. Stabilize. Order guide you. One with nature. Transfixed. Solidify. This is order. ஓ இதில் இவனுக்கு ஷீல்டை உடச்சாவே போதுமா? ஓகே ஓகே ஓகே, இதை பேஸ் பண்ணி அங்கே பஃப் வரும். எனக்கு ஒரு 200 கிட்ட தேவைப்படுது ப்ரோ. லக்கி என்கிட்ட இருக்கு, எடுத்துக்கிறீங்களா? I see everything. Strike a pose. Let my name echo in song. I swear by my sword. Dissipate. Lightning purify. Hey, share my knowledge. Show me your courage. I see everything. Show a new phase. Let the world come alive. Dead with me.
bottom boy, wait. Dissipate. Committed to memory. Yeah. Everyone hold hands. Yeah. The Temple of Wisdom. Yoo-hoo! Time to shine. Our bond is strong. Wind, hear me. Lightning, terrified. This way freely. Sharing my knowledge. சரி ப்ரீமோக்குள்ள வேணா கிடச்சி அது இதில் பண்ணணும் ட்ரிகர் ஹைப்பர் ப்ளூம் ஆர் பர்ஜன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஓகே இதில் போய் அதை பண்ணணும் இது கீழே இருக்குது ஸ்வல் ஹைப்பர் ப்ளூம் Guide us. Everyone hold hands. Out of my way. Stand with me. Committed to memory. Sharing my knowledge. Grow. Yoo-hoo! Dissipate. Committed to memory. Temple of Wisdom. Hey. I'll settle this. Everyone hold hands. Our bond is strong. இப்போ அந்த வேலையா they held it why so no The wind knows me. Teamwork is strength. Care for the dance. Laid bare. Time to go. One with nature. One with wind and cloud. Everybody stand back. Dance with me. Let's light it up. The wind knows me. Falling leaves adorn my night. Teamwork is strength. Transfixed. As one with wind and cloud. My lucky day. Laid back. Stabilize. Everybody stand back. yeah ready deploy there how do I break this
ப்ரோ இந்த சாந்த் எப்படி ப்ரோ அடிக்குது? இதுக்கு ஷீல்ட் எப்படி உடைக்கிறது தெரியுமா? The rock cavernous way of manifestation. இருங்க பாப்போம். யூடியூப் பார்க்க வேற இருக்கு. இருங்க ஒரு தலைவலி, நம்மள போய் பார்த்துட்டு வந்த தலைவலி. இதுக்கு என்ன வேணும்? அது ஏதோ எனர்ஜியெலாம் அப்சர்வ் பண்ணுது. சரி என்ன மாதிரி நம்ம அதான் ப்ரோ அதில் இருக்க பண்ணு. டைம் வேஸ்ட் ப்ரோ சாலா. இதுக்குலாம் இதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிருக்கணும். நம்ம தலைவன் இறக்கும். அரட்டாக்கீட்டோ எங்கடா அந்த இன்னொருத்தன் இருப்பானே ஸ்டைலா அண்ணா இருக்கான். எலமெண்டல் பர்ஸ்ட் டேமேஜ் அதில் எவ்வளோ இறக்குவோமா? Stabilize. Let's roll. Solidify. Charge. Everyone on me. Moment of birth. ஏதோ நடக்குது ப்ரோ. என்ன நடக்குது தெரியல ப்ரோ. இருக்கு திருப்பி இப்போ பார்த்துட்டாரு. அதில் என்ன பண்ணி அவன் ஃபஸ்ட்டு சும்மா கிட்ட போய் நிற்கணுமா? ஷீல்ட் இஸ் ப்ரோக்கன் பிஃபோர் த லினக்ஸ். சாலா நல்லா I see everything. Stop that! Strike a pose. Dissipate. Barely. Growth.
strong. This place hurt a little. Grow! Shower me with praise! Get with me! போடா எனக்கு பிடிக்கல இவரை நான் இதில் கடைக்கு ஏதாச்சும் இப்போ அடிக்க போகிறேன் There is no escape. Take it easy. Fallen leaves. Adorn my... Inazuma shines eternal. Give me a go. One with nature. No, my sword! Ring cutter! Here comes the catch. Now, can this be? Illusion shattered. Torn to oblivion. You are not welcome here. The wind knows me. As one with wind and cloud. Gotcha! These are about to get dicey. Witness the power of good. Now you shall perish. One with nature. Fallen leaves. Adorn my... Quietly now. Here comes the catch. Rain outlines your fate. Know my sword! Ring cutter! Inazuma shines eternal. ஹைட்ரோ கேரக்டர் கிடைச்சது முதல் நாள் நானாக தான் இருக்கேன் வேண்டாம் போதும் எனக்கு பிடிக்கல இதில் வந்து rapid movement என்னென்ன ப்ரோ சொல்லியானோ Show me your moves. Yoo-hoo! ஓகே நோட்டட் Gotcha! Show me your courage. Let's open up a good. Let's open up a good. Show me your move. Show me your move. Show me your Show me your move. good fight. Let's hope you put up a Strike a pose! come on. Show me your courage. Show me your good fight. Let's hope you put up a good fight. Show me your courage. Show me your move. Come on. Let's Show hope me put your up. move. ஒழுங்கா டிஸ்கிரிப்ஷனை வாசிச்சிருந்தா Stabilize. Into the wind. I'm going in! நான் பிடிக்கே தான் கொடுத்தேன் அதிகமாக நீ ஏறா மறைஞ்சு போற டிசப்பியர் Laid bare. Gather. One with nature. Clouds high. The birds come. Teamwork is dreamwork!
போடு 100k. Solidify. Order guide you. The wind knows me. I'm going in! Gather. Into the wind. Fallen leaves. Adorn my... Overruled! Break the abyss mage's elemental shield. Whoa. I know. Proper team. Gene, Sucrose. Ive. Tukku. Vepa. Davare. Vapor melt. Melt wo. உனக்கு ஆடியோ கொஞ்சம் லோவா இருக்கு. குட் பி கேம் லவுடா இருக்கனால கூட இருக்கலாம். வேல்ரன்ட்ல அடி எப்போ சவுண்ட் கேட்காதுல்ல. இப்போ எப்படி இருக்கு? இப்போ மியூசிக் கொள்ளலாம். வேப் Absorption test. Whoa, part 2. The wind knows me. Here we go. Time for takeoff. Go as one. Wouldn't gliding be faster? One with nature. Tip. Let's play. The wind knows me. As one with wind and cloud. Yahoo! Think you can get away? Animo test 6308. Enhanced Fallen leaves. Adorn my night. Absorption. இல்லை எனக்கு புரியலை. நான் அவ்வளோ பண்ணியும் இவ்வளோதான் வந்தா ரைட்ரா. இதுக்கு மேலெல்லாம் என்ன எதுவும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. Teamwork is true. Access denied. Solidify. For Rex Lapis. This is order. Everybody stand. You're toast. No touching. Gather. Yeah.
Order guide you. Born of ice and frost. Teamwork is dreamwork. Let's have some fun, shall we? Here comes another. Rain of bullets. ஒண்ணுமே பண்ணல பரவாயில்ல வா கிளம்ப காத்துட்டு இந்த டொமைன் பக்கமே வரக்கூடாது Stabilize. We have a Pyroclas here. எங்க இருக்கான் என்ன பார்த்துட்டு என்ன புது ஈவெண்ட் டெஸ்ட் ரன் என்ன முடிக்கிறேன் 500 ஜெம்ஸ் 60 ஜெம்ஸ் வரேன் It's only you know where I put you fire. Oh. தம்பி என்ன இது? If you want to impress that girl, do something more. நீ பாருங்க இப்படி டான்ஸ் ஆடுவாவே One with nature. ஆனால் பொருளில் கண்ணாதான் இருக்கான் ப்ரோ அவன் அவனோட நோக்கம் தெளிவாக இருக்கு கண்ணை பாருங்க மக்கா மக்கா இங்கே பாருங்க இங்கே இந்த பொண்ணு நடந்து வர வழியில் அங்கே அவன் ட்ரை பண்ண பார்த்துட்டு இங்கே ட்ரை பண்ணி பார்க்க இவன் சாலா என்னடி பண்ணுற வெண்ண அவன் டென்ஷனாக தான் இருக்கான் அதான் என்னடி பண்ணுற ஒர்க் அவுட் ஆகாதிரி அப்படின்னு கடவுளே இங்கே இந்த அம்மா பார்த்து அவனோட போய் டான்ஸ் ஆடி கிடந்தீங்க அவனை உண்டு அப்படின்னு கைடா என்ன பண்ணுவ நீ ஏதாவது quest ஏதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டேனா Time to go. Ooh, she's cute. Malnutrition bro. நிக்க முடியல அதான் ஷேக்கிங் கால் அடங்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு Paimon feels like a whole new Paimon after those 2 days in the hot springs. The abyss kind of threw a wrench in our relaxation, though. Still, spending time here really has felt like a vacation. The Kaholosaurs are so nice and so fun to play with. Their bellies are super bouncy. Oh, and Atea's snacks were so delicious. She gave Paimon some for the road just this morning, actually. Yelling
met some kids who got caught throwing stones in the hot springs, so not much has changed since we first met her. அதுக்கடல அரை மணிக்கு ஸ்ட்ரீம் போட்டோம். Hey, you guys. Hey, Molani. Sleep well What's last night? up? Yep, this area. Glad you like it. I was thinking of taking you guys out to do some sea fishing. Hey, Moalani! Yeah? What do you need? Yari. இவ The சன்பாத் team எடுத்து sent out சன்டான் to ஆயி fight in the போயிட்டாங்க. Night Warden Wars has returned. And Kachina? Is she back? Kachina fell. But don't worry, the team was victorious, so the rite of resurrection will be held in the stadium soon. ஓ கச்சினா செத்துட்டாளா? That's Damn. a relief. The Abyss is cunning, and it was her first. Exactly. She deserves to hold her head up. All right, thanks for letting me know. Damn. Kachina's dead, bro. Jeez, she sounded a little anxious there. Had me think. Mulani, you said the Abyss was cunning just now, but it seems like the Abyss just, like, think about all those monsters that attacked your tribe. If there really was Traveler some be sort like, of cunning Abyss plan, randanda. wouldn't it make more sense to send them to attack Kachina and her small team? Not that Paimon wants them to be in any more danger, it's just... Relax, I get it. At a glance, it certainly seems like the only goal is total destruction. The Abyss isn't a living entity after all, so what capacity for logic or planning could it possibly possess? But through our long history of fighting the Abyss, we've realized things aren't quite 500 years ago. The Abyss invaded Tevat. That's right. Conria suffered greatly during that time, and Natlan was the worst affected of all. It took the combined efforts of the then Pyro Archon and heroes from every tribe to finally... Even so, the effects of the invasion lingered for hundreds of years, only able to be reversed little by little. என்ன ஷாட்டடா Our இது? tribe's waters were contaminated. The அவ கையை children of இறுக்கி Echo's பிடிக்கான்னு கேட்டுக்கு territory அங்க was எங்கடா zoom overrun by போடுறீங்க? dangerous sludge surging from underground. Unrelenting black winds tore across the lands of the Flower Feather clan. It was like each disaster was designed for a specific tribe. Exactly. We once thought that the Abyss's desire for destruction was a sort of primal instinct, but its methods are, in truth, marked by IPL cameraman. intelligence. We now believe the Ama. Abyss has invaded the Night Kingdom, and has the capacity to read the memories of this land at any given moment. And that's how it became so dangerous and cunning. Almost like it knows you inside and out. Yes, and that's why we've been unable to Guys, fully it's 11, eradicate 11. Make a it, wish. even after all this time. Luckily, the problems left behind like by the back Abyss center have been varanga, bro. successfully addressed by the various Pyro Archons we've had over the years. Now every tribe is prospering and things are looking up. I mean, just look at what we managed to do a few days ago. We totally fought them off. You must have had to sacrifice a lot to get to this point. Every battle, every sacrifice is in pursuit of a future where responsibility, duty. But I believe we will be rid of the Abyss one day. And the efforts of all to think that my name could survive in ballads passed down to future generations, it's kind of romantic. சாலா. Everyone has something that drives them romantic forward, you இருக்கு know? அவளுக்கு இதுல உங்க ஐயால. We have to. Not only for ourselves. Anyway, let's head to the stadium. Our fish, the sea's not going anywhere. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those? ஐயோ என்ன கட்சீன் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு? Whoa, this place is packed already. Of course.
No one's gonna miss out on the chance to welcome our heroes back from battle. It's their moment of glory. Kachina's gonna be so flustered. She's never had this many eyes on her before. Yeah, she doesn't seem like the kind of person who likes being the center of it. Looks like I'm just in time. Kinish. Bro, Scarlett க்கு ஒரு phone அடிங்க. Did you hear? Yeah, a commission ran longer than expected, but I made it. ஆனா அவர் கேட்டதா இதுல I வர heard போதா about the என்னன்னு incident with தெரியல. your tribe, Mualani. Is everyone all right? Yeah, it's all taken care of. Our new friend here's got some tricks up his sleeve, by the way. He's just as strong as Kachina made him out to be. அதானே நானும் சொன்னேன். சாலா. Hey, look! Is it about to start? That's right. Someone will come out and recite a eulogy, and then we'll sing the Ode of Resurrection together. Come on, let's find a spot with a good view. Bro, Ode of When the Resurrection. singing starts, just follow my lead and you'll be fine. Let's go somewhere higher up so Kachina can spot us. பாசிரிப்போம். Scarlett எடு. phone எடுக்கல. அட்லீஸ்ட் மெசேஜ் அது பாப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஆதி ப்ரோ ப்ரோ சரி 17 வரைக்கும் பார்ப்போம். வரலன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அடு சார் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டு. கண்ணில் திமிர உன்னராக அடிக்க வந்தாரு தலைவன் வேற ரகம் பார்த்து உசாரு. முகர விங்கிக்குமே டைம் போயிட்டே இருக்கு. சரி 17 நைட்டு நம்ம பார்ப்போம். Warriors of Natland, heed the call of life. We are the inheritors of memory and legend. Those who grew alongside sun and wind. Those who forged our own destiny and future. That is Natland's fire, the lifeblood of our nation. இந்த அக்கா தான் மாசா இருக்காவ. தொட்டிலாவா? How do I read it? You can't read it as நொட்டி. அப்படியே வாசிக்க முடியும். அப்போ தொட்டிலா தானே. வசனம் படம் முக்கியம். படத்தை பாரு.
I could not find Kachina within the Night Kingdom, or locate her ancient name. முடிச்சு விட்டாங்க மகன். What does that even mean? Usually once the ode is complete, the Pyro Archon and resurrected person will emerge from the flames. கோயா twist. But something went wrong. What's going on? This has never happened before. Well, I think it's pretty obvious. Clearly, the team sent to fight the Abyss didn't win after all. Think about it. The Ode rekindles all victors. We've witnessed it countless times. Sala. Since That- the Archon couldn't that find one Kachina in the Lucifer Night in the Kingdom, corner. that must mean there's more to this victory than meets the eye. Hey! You just haven't gotten over the fact that Kachina beat you in the pilgrimage! Sala noob. The both of you. Your wild guesses are misplaced. We completed our mission. Maybe you did, but who's to say whether that little girl even contributed at all? Maybe she got scared and ran off. Sala kid. Why would the Nee YM Joker. recognize someone like her, even if she was on the winning team? Bro. How dare you insult a அவனை hero பார்த்து of அடிக்கிற மாதிரி Natlan இருக்கு like bro. that? Kachina அந்த character தான் bro sacrificed அவன். herself to repel the Abyss. She doesn't deserve to be subjected to your vile rumors அவன் when தான் she's bro not அவன். even here to defend herself. அப்புறம் ஒருத்தர் பார்த்து அடிக்கிற மாதிரி Calm இருக்கு down, பாரு. Milani. அவன் தான் அவன். There's no point arguing with the likes of them. I can't just sit here and let them slander her like that. Sala. To insult a hero of Natlan, the person actually has to be a hero. You. Think about it, everyone. Who do you think is really at fault here? A girl who never should have even gone to war? Or the great Pyro Archon? Why would the rules of our nation suddenly stop working? That's true. If she wasn't revived, it must mean she failed to achieve victory. Maybe the YUB interpret victory in different ways? I mean, that girl didn't look all that strong to me. உடனே எப்படி எப்படி ஆடுறாங்க ஐயால. Kachina wouldn't have run! That's not like her at நீ all! கமெண்ட்ரி. வா அடுத்து. She's been waiting for this moment for no matter how daunting the situation, no matter how scared she பைமான் might ஒருத்தி feel. குறுக்கால வந்துட்டு She's கத்திட்டே always the இருக்கா. first person to stand up and face it head on. We don't even know what happened. So don't you dare try to use this as an excuse to vent your anger or slander her reputation. Fine. We'll find out what happens soon enough. Then, we'll see who truly deserves. That's enough. There is no doubt about today's victory, or Kachina's part in it. She is a hero worthy of our admiration and celebration. சைலண்டா இருக்கடா However, வெண்ண மோனோல. The failure of today's ceremony is undeniable. Kachina has not been rekindled, and I offer you all my deepest apologies as I continue to prevent further casualties. I have decided to suspend the pilgrimage until this matter is... What? No one is all-knowing. No one is infallible, not even myself. But doubt is a means by which we seek the truth, not a weapon we wield against others. I didn't Sala. mean it that way, Archon. Sauna. If there are things you wish to clarify, then ask me directly. Doubt my answer if you wish. But now's your chance. You have concerns? State them. No! அக்கா மாசா பேசுறாங்க Of போடு. course not. Even though I have said nothing to change your mind, then it would seem the truth never mattered to you at all. That guy doesn't even have the courage to answer the Pyro Archon's question! So much for all that glory talk earlier. Sala. I have a question, Archon. My friend Kachina. Do you have any idea where she is? It's extremely important to me. I know you said you were investigating the situation, but I'm sorry, that's not enough. I've already shared everything I know. If you want to learn the truth and rescue your friend sooner, you should join the investigation. So, what do you say? Of course I'll join. பைமான் be like In that நானும் வரேன். case, come see me in the speaker's chamber. We should join them. Oh, and if it's not too much trouble, could you drop by as well, traveler? I'd like to have a chat. போடு. ஸ்ட்ரைட்டா டிராவலர்க்கே மீட். Rest assured, everyone, I'll keep the tribal chiefs informed on the progress of the investigation. Once again, I apologize for the outcome of this ceremony.
If there are no கீழ further இருக்க அக்கா questions, reminds me of let's part someone. for now. Who's that? Overwatchல இருக்க கேரக்டரா? Did she Asha. just ask us to come along? I believe she did. Let's go. I'd like. சால ஒண்ணே வேண்டா கூப்பிட்டா கிரிஷ். நீ நினைக்கிற மாதிரி ஒண்ணும் இல்ல. நான் ஒண்ணு நினைக்கல பாரு. The situation is urgent, so I'll get straight to the point. Kachina is undoubtedly a hero of Natlan, and I'm deeply sorry this happened to her. There's been unrest in the Night Kingdom, but I don't know what's causing it. As a result, I've been unable to track down her location. Until we find and address the cause of she the reminds me of unrest, someone the from- Ode of from some Resurrection game. will continue to be ineffective. And that means Kachina won't be able to come back? That's correct. Not until the problem with the Night Kingdom is resolved. How long will that take? It's hard to say. Kachina always dreamed of fighting the Abyss. Of doing her part to defend. She wasn't afraid of death because she knew, if it came down to it, the Pyro Archon would be there to bring her back to life. Whenever we sat down together, exhausted from training, she would always hum the Ode of Resurrection. She was supposed to come back to us. We were supposed to hug her and celebrate with her and share her. We supported her every step of the way, but what are we supposed to sit peacefully and wait for her return? Lose ourselves in grief over her death? Tell me, are we her friends? Or her murderers? That's not fair, Mulan. It's all right. I understand your rage and your grief. Emotional, Kachina's life emotional. means a great deal to me, Mualani. Believe me, I want to bring her back as soon as possible. I would give you that peace of mind if I could. But please, hear what I have to say so I can at least give you a broader picture. Considering the recent attack on your tribe, I believe the Abyss has found a new means of undermining You mean... the sacred flame. The foundation of our resist. If we continue to hold the pilgrimage and send teams to fight the Abyss, there will. But if we stop altogether, the sacred flame will only grow weaker. The Abyss will scale up their attacks, and the tragedy we saw with the people of the Springs will only be the first of many. If we compare the two choices, the former seems to be the lesser of two evils. Sorry, I know that may sound harsh, but I bear the name Malipo. Weighing the costs is my duty. The raw truth can be cruel. But we need to understand it if we want to approach this rationally. But what would you say, Mualani? This is personal for you. And unlike Kanich, I dare say it's not a simple case of weighing up which course of action is less painful, is it? No. I can't choose between them, and I don't want to. Saying that one is preferable over the other is disrespectful to the people who suffered. You're saying it doesn't matter whether I suspend the pilgrimage. The consequences will be equally painful. Yes. What happened to Kachina breaks my heart. But I couldn't bring myself to sacrifice other people for her sake. And that is the crux of the problem. It's not simply a matter of choosing the lesser of two evils. Either way, there will be people who suffer. And the end result will be the same. Belief in the pilgrimage will waver. Once doubt has crept in, the people will no longer unite in battle against the Abyss. And that is exactly what the Abyss wants. Their ultimate goal isn't to break the rules that make the Ode of Resurrection work. It's to destroy the people's faith in them. To prevent what happened to Kachina from happening to anyone else, we need to suspend the pilgrimage. So that is my current plan. And in the meantime, I've made efforts to strengthen each tribe's defenses. Then, we have to find another way of strengthening the sacred flame to keep the Abyss at bay. This won't be easy. I'll need time to figure out the best approach. I understand your anger, Mualani, but I hope that provided some clarity at least. Wow. Hyman thought things were gonna get heated for a second, but the Pyro Archon took the time to explain everything so patiently. I owe you an apology, Archon.
I let myself get carried away earlier, and I'm sorry. You're right. We need to focus on finding solutions. We could always hold the pilgrimage without sending a Saska. team to fight in the Night Warden Wars. That way, we would still be able to fuel the sacred flame. I've considered that, but the two events have nearly always been linked. Without the chance to fight the Abyss, pilgrimage rankings lose their prestige, and competitor numbers will drop. With fewer participants, the amount of contending fire produced will decrease, and the vicious cycle will continue indefinitely. So, essentially, the Abyss is taking Kachina hostage. You've learned about the concept of ley lines during your travels, yes? The Night Kingdom is something similar. Staying there for a short period of time shouldn't have an effect on the person. But with the Abyss in the picture, it's a different story. Your sense of self will be devoured, until eventually you become one with the sea of souls. Imagine pouring a cup of water into a rushing river. You can try to scoop up another cup, but there's no chance it will be the same water you had before. I won't sugarcoat it. That is the danger Kachina is currently facing. Just like you said, Archon. Both of these problems need to be addressed. You can focus all your efforts on dealing with the Sacred Flame. I will go search for Kachina. The Abyss poses the same threat to you as it does to her. It is very possible you will not return. Knowing that, do you still choose to go? Kachina's waiting for us to rescue her. பேசிட்டே இருக்காவ. That's all that matters. I failed to protect her during our campaign, but I can make it up to her now. I choose to go as well. Traveler? What do you think? Understood. Then I'll support you and the Masters of the Nightwind have a technique that can extract an ancient name from the lake. If we can find Kachina's ancient name, I can use the link between them to pinpoint her position within the Night Kingdom. அக்கா நேம் வச்சு ஜிபிஎஸ் Then லொகேஷன் comes the சொல்லுவாங்க. hard part. You need to visit the Night Kingdom in person and rescue. But isn't the Night Kingdom a land of souls? Under normal circumstances, only the consciousness can enter. But there is a way to go. However, know that the Night Kingdom will attempt to repel you, and the Abyss. That's fine by me. Same here. Fighting the Abyss is முடிங்க, நான் nothing new எனக்கு for வயிறு ஒரு me. மாதிரி இருக்கு. போயிட்டு வரேன். So, Paimon's the only one. Seat Lolly of the Masters of the Nightwind once created an artifact that can be used to communicate with the Wyab. We call it the Spirit Speaker Stone. It was originally used as a ceremonial artifact wielded by the tribal chiefs. But that spiritual quality also means it can be used to search for an ancient name. That was the artifact I delivered to the Scions of the Canopy a few days ago. Didn't think I'd be hearing about it again so soon. Thank you so much for your help, everyone. Your thanks are unnecessary. I will offer you whatever Besides, you're the ones helping me. Traveler, I certainly didn't expect our first conversation to be so serious. I've heard She all was about your literally accomplishments. expecting Traveler. Ever since you arrived, I've been hoping to meet you and offer you Natlan's highest level of hospitality. Why? அட பாவி லூசு பைமான். Why? Is that not what happened in the other nations you visited? Yeah, things were pretty complicated at the start. And, you know, in the middle. But our reputation's solid nowadays. That's more like it. After all, I've heard yours, perhaps even more than you can imagine. But we can talk about that. Ideally, this would be the perfect night for a drink and... Oh, I almost forgot. ஐயோ, பேசி Atea was wounded in the fight முடிக்கவில்லையே. against the Abyss. She wanted us to give this to you. It embodies fond memories and my strength of will. That's what she asked us to tell you. இந்த நேரத்துன்னு பார்த்து She said முடிக்காதீங்க. you'd know what that means. I didn't think this day would come so soon. The flames of her life force. If things were different, the two of us could have enjoyed the hot springs together while she gave this to me. But don't worry. This talisman means a great deal to me.
அப்பாடா பேச முடிச்சாடே. You said you didn't want to jeopardize the production of contending fire. But that's not at all why you decided to suspend the... You're right. Even now, the production of the gradual corrosion caused by the Abyss has resulted in, as things stand, the pilgrimage. The Abyss has brought catastrophe to Natlan. We can't let the... No. But if I said nothing at all... Another simple I have never subscribed to the belief Irga, that the bro, right vare. choice is the one with the fewest sacrifices.
Okay guys, I'm back. அம்மா தும்மல் மட்டும் போகலை. யாராவது இருக்கீங்கன்னா அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுங்க. Let's go. There's still a way for the sacred flame to last a little longer. You mean? Yes. Come with me. The sacred flame must never go out. Not only does it strike fear in the abyss, but it's also the pillar of Natlan's stability. So until our heroes are ready, I will sacrifice my power to keep it burning. But that can only last so long. I think we should focus on the remaining ancient name bearers. Don't let desperation cloud your judgment. Those chosen by the Wayab have already embarked on their destined path. It is for them to decide how that journey ends, not us. All we can do is support them. Even so, for you to make this sacrifice, it's not right. If not me, then who? No other is capable of sustaining the sacred flame. I possess great strength, but I'm not above my people. This is part of my duty. Archon, it's the Fatui! Cinematics. The Archon of Natlan. A force to be reckoned with. The secret of the ley lines is no secret to me. Long have they been destined for ruin. And since the oath made 5 centuries ago remains unfulfilled, what use is the Gnosis in your hands? I don't know what you mean. But it sounds like this is about more than the Tsaritsa. In times of crisis, someone must pick up the mantle of salvation. Your plan has reached an impasse, and now it falls to me to create new rules for Natlan. But before the dawn of a new age, the old must be destroyed. I assume that's the end of your speech? Good. People like us. Let our blades do the talking! என்ன கிளேமோர கத்தி மாதிரி தூக்கி நிக்க தலைவி. போடு. ஐயப்பா
Oh! Masters of the Night Wind. Send word. The captain and his followers must be apprehended. Are you alright, Archon? He was a formidable opponent. Exactly what I would expect from the first of the Fatui Harbingers. I never imagined someone could match you in combat. If the Tsaritsa sent him here, why would he bring up what happened 5 centuries ago? Yeah. And how much does he know about Natlan? The Harbingers are all driven by their own personal goals. The only purpose that unites them is collecting the Gnosis. But I'm sure the captain has his own reasons for being here as well. Whatever his motive, we should shift our focus to the Fatui. If they attack again, and we're not prepared, we're done for. No, we're running out of time. The wound I inflicted should hold him back and weaken him for the time being. Besides, I'm sure you noticed, the power that came to his rescue just now came from the Masters of the Night Wind. In other words, there are traitors among us. Not necessarily. This could prove to be a very valuable turn of events. When we exchanged final blows, I sensed an unusual presence within him. I'll need to investigate further. Kinich, go to the Masters of the Night Wind and look into who could have aided the captain. Speak to Sitlali. She should know. Of course, I'll head out right now. Do you still intend to... Yes, but fear not. Natlan's strength has never rested solely in its Archon. Together we foresaw the only path that leads to our nation's future. We must trust in that vision now. Is everything okay, Archon? Completely fine. Just lamenting the fact that I never got a picture when I could still turn my hair into flames. Too late now. I just hope the others have a safe journey. What's happening at the stadium? Did something explode? It feels like the Archon unleashed her power. She must be fighting a formidable opponent. Should we go back and check what's going on? Have faith in the Archon. She wouldn't lose in a one-on-one confrontation. Once we find Kachina's ancient name, we'll head right back. Okay, let's just keep climbing. Emon really hopes nothing goes wrong.
That's Wyna, the tribal chief. Let's head over to him. Chaska. Nice to see you again, Wyna. I'm afraid we don't have time for pleasantries, so I'll get right to it. We're here for the Spirit Speaker Stone. Whoa, hold on a second. At least tell me why you need it first. My friend Kachina is trapped within the Night Kingdom. We need the stone to find her ancient name and rescue her. Rescue her? From the Night Kingdom? That's right. I'm sorry, but someone needs to tell you what you don't want to hear. Going there, a mature warrior would never make such a foolish decision. The nature of battle is unpredictable. You never know how it's going to end. Losing a friend is tragic, but when that happens, the best thing you can do is focus on how to prevent further casualties. I appreciate what you're trying to say, Chief Wyna. But if the price of maturity is abandoning a friend in need, I'll choose foolishness any day. If Kachina's still holding on, then so will I. I thought you might say that. Is something wrong, Wyna? Life isn't complete without taking risks. That's always been your mantra. It's nothing. The Night Kingdom is a dangerous place. Can't blame me for checking if you were up to the task. If you're that determined, far be it from me to stop you. Here's the stone. Keep it safe, okay? It's not like we have a spare. Thank you. Huh. Seems like you two go way back. But aren't you from the Flower Feather Clan, Chaska? Oh, Chaska's a peacekeeper, so she's famous throughout the tribes. She's always the one people call to resolve conflicts, so we slowly got to know each other that way. Her younger sister Quichi's always hanging around our tribe, too. She's helped us out a lot in the past. Oh, you have a younger sister? Yes. I'll introduce you to her sometime. But let's get back to business. Wyna, how do we use the stone? As you probably know, your intended destination is completely different from the real world. The Night Kingdom is like a river flowing with concepts, and the ancient name you seek is like a tiny fish swimming downstream. In that sense, the stone is like a fishing boat drifting down the river, but the boat alone isn't enough. We couldn't do that ourselves? With a little practice, I'm sure you could. You have the strength and the talent. If you want to make sure this works, though, I could recommend someone to you. Who? Vichama, a legendary warrior and scout from our tribe. He's got a keen eye and a well-honed intuition. Even his ancient name means to seek. If you're fishing for a name, you're gonna want him on the boat. Vichama? Why does that name sound familiar? He's one of Auntie Atea's hot spring buddies. I've heard stories about him. Where can we find him? Ever since Malco passed, he spends most of his time gazing out at the scenery from the cliff tops. Follow the path that way, and I'm sure you'll find him. Thank you. We'll go look for him there. Good luck. I hope everything goes well. எப்படி மேலே போகிறது? What the wait. I think I know. ஐயா எங்க போனோம்? அவ்வளோதான்.
நம்ம தான் பப் Someone admiring the scenery from the cliff tops. Ah, that must be him. Hello there. Are you Vichama? பிச்சாமாவா That's me. Yo, Did anyone you need who's something? watching a new to channel, don't like Twitch, don't forget to like and subscribe. If you are not new to the channel, please bear What? with me saying this again You're and again. saying Thank you. you can bring someone back from the Night Kingdom. How is that even possible? No, if you really think about it, anything's possible in that kind of place. But that would mean... Are you okay? You don't look so good. Everything's fine. I'll help you, but I do have a small request. After I help you find Kachina's ancient name, I want to use the stone to look for my friends as well. Your friend? Oh, why not mention someone named Malco? Is that who you're talking about? Yes, but I'd rather not get into it if it's all the same to you. That's not a problem. We agree to your request. Yeah. Since you're helping us find Kachina's ancient name, it's only right that we return the favor. Then we're agreed. Can I have a look at the stone? Why does this guy give me a Kallan vibes? I see. From what I can tell, it functions almost like an abyssal pylon. Both connect the Night Kingdom to the living world. Once the connection is established, the abyss will come surging through the opening like a predator honing in on the scent of blood. So we have to be sure not to use it in a tribal settlement. Wow, you got all that just from looking at it? I just picked up on the basics, really. I still have no idea why it works. You said someone named Lali invented this. They must be a genius. I'll go find an open area and start setting things up. In the meantime, I need you to get 2 things for me. We'll go right away. What do you need? First, I'll need some hook ropes. Pretty much every store around here carries them, so no need to go anywhere special. Oh, and I need to build a net out of them, so make sure you get a good amount. Wait, are you saying you're going to use a real net to catch Kachina's ancient name? How does that work when one's tangible and one's not? By creating something tangible in our world, like a net, we can create a connection to a corresponding concept in the Night Kingdom. Basically, I'm going to use the concept of a net to catch something equally intangible, an ancient name. Oh, I see. What about the second thing? There's too much you complication. Right. I need 2 chunks of obsidian. Once we bring the ancient names into our world, we'll need a place to store them. Normally, you can only get obsidian from the Children of Echoes, but I heard there's a traveling merchant from that tribe around here somewhere, so maybe you can try your luck there. Gotcha! Alright, let's split up. See that clearing? Let's meet over there when you're done. Oh, and you can send someone with me if you want. In case you're worried I might take the stone for myself. What do you think, Chaska? There's no need. Lena spoke highly of you. That means you're trustworthy. I appreciate it, even though that doesn't mean much to me anymore. Anyway, it'll take some time to set everything up, so no need to rush. I'll see you in a bit. What an odd guy. He seemed so defeated, but also really invested in the stone at the same time. I don't have any more insight than you, Paimon. Let's just focus on the preparations for now. Hang on, Kachina. We're coming for you.
Oh, I can do that only 2 times. Okay, cool. மேலே போனோமே இல்லை 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 ஐ டோன்ட் திங்க் மேலே மேலே தான் போகணுமோ திருப்பி நான் மேலேருந்தே வரேன் பார்வை மேலோட நீ பேசலட்டா வாசம் வீசும் காத்த தேட சிவன்யா What the hell? கீழே எப்படி இறங்கேன்னு தெரியல கேப்ல சந்தில விழுந்துட்டேன். Hello. Do you have any hook ropes for sale? Hook ropes? As in rock climbing equipment? Yes. How much for your whole stock? Oh, the whole thing? Let me see. That would be... Deal. Wait. What? You want me to drive down the price? We just need these as fast... Oh, no problem at all. I'll even pass along some information on the house. These ropes are usually used by rock climbing enthusiasts. If you want to learn, Roka's the person. All right. Now we need the obsidian. Let's go talk to the traveling merchant. No one can catch me. Excuse me, do you sell obsidian? Why, yes. I've got a chunk for sale right over there. Perfect. Is that the only one, though? We actually need 2. That might be tough. Tell you what, I'll take a look through these boxes over here and we'll see what we can find. Thank you so much. We'll wait here. Relax. Everything's going according to plan. I know, it's just... I could tell Vichama feels the same way about his friend that I do about Kachina. I hope this chunk of obsidian isn't the only one. Kachina always carries all sorts of shiny stones with her. If I was the one trapped in the Night Kingdom, she'd have a whole pile of obsidian ready in a heartbeat. Well, would you look at that? I did bring an extra. Here you go, young lady. How does it look? Perfect! Thank you. How much do I owe you? If you hadn't shown up, these stones would have just sat here collecting dust. I'll take 3,000 mora for both. Here you go. By the way, I heard you mention Vichama just now. You running an errand for him, then? How's he doing? Malco's been gone for 5 years now. It's about time he started to move forward. Do you know what happened between them? I heard about it in passing while I was out drinking one night, but I don't know all the details. Vichama and Malco grew up together, and even made a name for themselves together. Malco was an amazing fighter, capable of knocking out multiple opponents in a single hit, while Vichama excelled at scouting and analyzing the battlefield. The two made an excellent team, and managed to beat back the Abyss several times. 5 years ago, they both emerged triumphant in the pilgrimage, and were placed on the same team to fight the Abyss. But on the eve of battle, the Abyss launched an attack on their tribe, and Vichama suffered an injury to his leg while attempting to rescue someone. Then what happened? The team agreed that he couldn't fight the Abyss in his condition. Vichama didn't argue. He knew going to the front lines with an injured leg would make him a burden in battle. So they raised the issue with the Pyro Archon, and she agreed to let him stay behind. It's just...
Melko and the others ended up facing hordes of abyssal monsters in numbers that far exceeded anyone's expectations. The team made an error in judgment, and they fell to the onslaught. Vichama went into a deep depression after that. He blames himself for everything. Oh, you're not wrong. But it's possible he chooses to blame himself. Not because he did something wrong, but because he wasn't able to do anything at all. I've tried convincing him to move forward, to stop dwelling on the past. But the shadow of Malko's death hangs over him still. The Abyss has caused so much suffering, and some wounds never heal. I wish there was something he could do to make himself feel better. But... anyway, that's the gist of it. Maybe you could help him talk things through sometime. Did you get everything? Yep, it's all here. I've made all the necessary adjustments, so we're good to go. As agreed, I'll help you find Kachina's ancient name, and then you return. Go ahead. After Malko fell, I scoured the battlefield to see what happened. It turned out he wasn't bested by some impossibly powerful foe. He was dragged to his grave by the sheer number of enemies. If I had been there, I would have been able to sense the danger. I could have warned them not to advance. I've always blamed myself for what happened. But when you told me about Kachina, I realized there's a chance Malko might also be alive, fighting for survival in the Night Kingdom. But that happened several years ago, right? The Pyro Archon said all life within the Night Kingdom eventually... There might not be much hope, but I still have to try. Malko and I promised each other, even if we never manage to root out the Abyss for good, we... All right, let's get to it. Make sure you prepare yourselves for battle. As I said, the stone will link the mortal realm to the Night Kingdom. The Abyss will likely emerge in resp... Look at that golden thing! It must be one of those fragments Vichama mentioned. Let's get closer! Whoa, monsters incoming! Watch out, everyone! Into the wind. Transfixed. One with nature. This is order. Clouds high. The birds... I'm going in! Order guide you. Solidify. Wind strike. How much longer, Vichama? Not long. We're getting close. Vichama!
Quick, take it! I found Kachina's ancient name. Hang in there, Malco. Just a little longer. Something's not right. The power of the Abyss is getting stronger. The Abyss is corroding his body. Vichama, you can't keep going. You'll die. I should have died 5 years ago. அதுக்குன்னு I just need a little more time. Please, I'm almost there. Thank you. சாலா The abyss is strong. இது நல்லா இருக்கு. This power. Hanging in there? Malco. No! Why can't I find... We can't wait any longer. I already tried, but the power of the Abyss has him in a chokehold. It's like he's tied to the stone with an invisible rope. In that case, we have no choice. Get back! Chaska, wait! ஓ அடச்சு விட்டா போங்க. Ouch! What happened just now? It looked The stone's power was spiraling out of control. The only way to... You were all caught in the shockwave of the explosion. You might... Give us a heads up next time, will you? You're lucky we managed to dodge it in time. I thought I said to get back. Yeah, barely a second before you made it go poof. Not everyone has your reflexes, Chaska. We were this close to getting dragged into the explosion. Okay. I'll be more careful next time. At least Kachina's ancient name is still in one piece. Wait. Vichama! Vichama! I couldn't find Malco's ancient name. Once your ancient name disappears, there's no coming back. From the very beginning, I knew, and now... Vichama. I'm sure he's heard enough condolences over the years. Huh? What's that in your hands, Vichama? It looks like something's glowing. Huh? This is... Hey, Malco. Got any strength left? Not enough to swing a sword, but to say a few last words. Too bad. No one will get to hear them. I never thought I'd actually die on this mission. Not that I'm afraid to die. Guess I have something to be thankful for then. My parents died a long time ago. சாலா Pisak! Always had to beat me at everything, didn't you? Right to the end, you were never one for... Maybe you're right. Maybe no one will get to hear our last words. But just in case... Vichama, I'm so glad you didn't come with us. Don't be sad. Just keep on living. For the both of us. Was that a memory? Seems like we were able to salvage something after all. Of course. Seeing him, hearing his voice again, it makes me unbelievably happy. But it also brings with it an even deeper pain. A deeper pain? Why? Malco was always the type to put on a brave face. But in that memory just now, his hands were shaking. For all these years, I regretted not being able to fight alongside him to the end. And now I know, at the end of his life, he was thinking the same thing. Vichama. I'm fine.
Actually, I heard Chief Wina wasn't really on board with your plan to go to the Night Kingdom. When you asked for my help, I hesitated too. I knew helping you find your friend's ancient name meant leading you one step closer to danger. But I also understood why you had to try. Everyone has regrets in life, but not everyone gets the chance to make up for them. Once allowed to fester, guilt strips us of our most valuable qualities as warriors. In that sense, we might as well choose the braver path from the very beginning. If I could do it all over again, I would have followed Malco to the front lines no matter what. Even with an injured leg, there were still things I could have done. That way, even if the outcome stayed the same, I still would have There are critical junctures in life, and if you don't seize the chance to act, there's no going back. That's something I had to learn in hindsight, but you're still at the crossroads of... Thank you, Vichama. I feel even more determined now. I promised I would find her, and I intend to keep that. That's good to hear. Once abyssal corrosion enters the body, a portion will fuse itself to your internal organs. Even though the Traveler possesses powers of purification, the corrosion can never be full. Thanks to him, though, you were only briefly exposed. Slowing your breathing and controlling your emotions should help you keep the symptoms in check. That does make me feel better. You seem very knowledgeable about all this. Just speaking from experience. Anyway, we've recovered Kachina's ancient name, so we're off. Oh, and apologize for destroying the Spirit Speaker Stone. We had no choice, though, so he'll probably understand. Right? Koichi, are you really gonna just stand there like that? I think you know exactly what I'm trying to say, Uncle Wina. I can hear it. Honestly, it's just one thing after another with you two. They're back. Koichi? What are you doing here? Don't play dumb with your own sister. You know exactly why I'm here. My apologies, everyone. I just need to borrow Tosca for a few minutes. You come with me. I'll be just a moment. Who is that? Koichi, Chaska's younger sister. Although the two aren't actually related by blood, it's kind of a long story. It's not really my story to tell, but I guess it's not a secret. You see, Chaska was actually raised by cuckoo sores. She was afflicted with a rare disease when she was a child, and abandoned in the wild as a result. The Abyss found her out there, all on her own, and tried to devour her. But in the end, all that did was trigger her will to live. That strength of will pushed her to survive. But it also planted a seed of conflict within her. Eventually, she was adopted by the cuckoo sores. Wherever they went, she followed, getting into fights right and left. For some reason, Paimon can totally imagine that. Well, when Chaska finally returned to human society, it was Koichi's parents who adopted her. At the time, Chaska still had a habit of getting into fights, so Koichi was always taking her around, apologizing to everyone. Ah, I remember those days. One of those fights was definitely with me. But, you know, kids. You're fighting one minute and your friend's the next. Eventually, she found a way to rein in that desire to fight. And now she's who people call to resolve conflicts. She's known as the Peacemaker. It sounds like she still argues with Koichi, though. Don't siblings usually stop fighting when they get older? That's partly my fault.
Koichi asked me to stop Chaska from doing anything dangerous, but you probably know by now, once Chaska makes up her mind, there's no changing it. Oh, I get it. No wonder you tried to talk us out of going to the Night Kingdom. Chaska even said that wasn't like you. I'm all for your adventure. You need to take risks when you're young, because by the time you're my age, you couldn't attempt something like that even if you wanted to. Better try now than live with regrets later. That's what I say. Still, I can understand where Koichi's coming from. In the end, nobody wants to sit back and let a loved one put their life on the line. All right, it's just the two of us now. You How have much 1 is minute to 629 explain yourself. euros? I don't have anything to say. You don't have to approve, but you should know I only do what's necessary. That attitude is exactly the problem. It's like you don't Yappa. care. You try to sneak off to the Night Kingdom behind my back and then play it down as if it's just a trip abroad. Well, technically I am going abroad. Again with the excuse. Uh, We agreed, didn't we? There are 4 levels of danger. If it's not something urgent, you can only engage in level 2 danger and below. You can only go up to level 3 if a situation is so dire there's absolutely no alternative. But a trip to the Night Kingdom? If that's not a level 4, I don't know what is. And you were just going to sneak into the place without saying anything. What do you mean, sneak into the place? I always planned on walking in there with my head held high. You bought off Uncle Wina, didn't you? He promised me he'd stop you from doing anything dangerous. Oh, it's like he didn't even try. You feel like he went back on his word. What if I told you my mind was made up, and there was nothing he could have done? Not even by force. Oh, I knew it! So he did try to say something, but you didn't listen. This is important. If you were in my shoes, you'd make the same decision. You don't know that? I'm a doctor, and I handle logistics. If you're going to waltz into a dangerous situation where you could lose control at any moment, it's my duty to say something. All right, whatever. Anything else? You... What do you mean, anything else? Why don't you reflect on what you've done and promise me you'll stay put? Time out. Is this one of our normal arguments or a serious one? Chaska, does it sound like I'm joking? Then... you need to know something. What happened to Kachina was partially my fault. I can't leave her there to die. But the person you become when you lose control, that's all... That's a different issue. You said it yourself. A person is only as good as their morals. If I want to live in Natlan, I need to display qualities that make... I've always told you that managing your condition is Sometimes you have to make sacrifices. All right, let's stop this here. Is that a threat? That sounds like a threat. Koichi! Boundary. So, you're really going to go, no matter what I say? Then support me. I'll be back. All you have to do is wait. All I'm gonna do is wait a minute. So, that's it. Alright. Why'd you have to turn out to be so darn annoying? You two are something else. Something you wanted to say? I know you aren't related by blood, but you two sure are similar. Really? You know, I said that very thing to Koichi not too long ago, and she reacted the exact same way, down to the very tone of voice. It's not my place to get involved, but I will say this. Try to spend a little more time with your sister. You're tough kids. That doesn't mean you have to go it alone. Thank you. Anytime. All right. If you're done with the Spirit Speaker Stone, you might as well hand it over. According to Kinich, it's an important ceremonial artifact, so it'd be safer to keep it with me. About that. If only Tone Gift Bard was here, he could have repaired it just like the Holy Liar. It might be in a few more pieces than you remember.
Huh? I see. Sounds like it was an urgent situation. If someone's life was on the line, then you had no choice. Still, Citlali's going to be a nightmare to deal with now that you've broken her stuff. I'll explain everything to her later. Stay safe out there in the Night Kingdom, okay? I'll wait here for your safe return. We gotta unlock the teleport point. We're back! We found Kachina's ancient name, too! Well, it's fairly complicated. Let me give you the condensed version. The Fatui again? We can't go anywhere without them causing trouble. But what if the Fatui finds out you've lost your power? Won't they try to take advantage of the situation? That's why it has to be our little secret. No one else can know, or we're asking for trouble. Look, I wish I could offer you some sort of consolation, but I won't lie to you. With multiple factions closing in, there's nothing comforting about the situation we're facing. Still, all you need to do is focus on your goal. Hello. You can leave the complicated matters to me. I can also step in on the Pyro Archon's behalf. There's a limit to what I can accomplish, but I'll help you however I can. There's no need to be so modest, Yan-san. Your incredible strength has long been a well-known fact. You're the pride of your tribe. Archon, I'm sorry about before. You have so much on your plate. So much that you have to worry about. But all I could do was focus on my own feelings. You have nothing to be sorry about. We all get overwhelmed by our emotions, myself included. Your reaction to Kachina's disappearance, I understand that feeling very well. Well, now that we have Kachina's ancient name, let's go track her down. Follow me. What is this place? Hey, isn't that Atea's talisman? Good eye. This is where I store all the various mementos I've collected. Whoa. I've never seen this place before. There's so many things in here. It looks like there are items from every tribe. Collecting them must have taken a lot of effort.
I suppose you could think of it as a hobby of sorts. In Natlan, everyone grows up listening to the stories of heroes, and physical items do a far better job of preserving those stories than our own memory. Now, I still have some preparations to make for the ceremony, so feel free to take a look around in the meantime. If you're curious about an item, I'm more than willing to tell you about its origins. All right, we'll have a look. There are so many jars and potions around. No, those belong to the masters of the... Yamaya is an expert in this. The tools you see here are quite traditional. The contents of the jars aren't all that special. Ooh, must be something real. Grape juice. Huh? It's quite tasty, although... The powder still needs some time to settle, so let's wait a little longer. Well, what do you think of my collection? Do you feel like you have a better understanding of Natlan's culture now? Yeah! If each item represents a different story, seems like Natlan's really been through a lot. Does every item hold a special memory, just like Atea's talisman? That's right. The items in my collection actually serve a similar purpose to the ancient names passed down among the tribes. They demonstrate the true shape of time. The shape of time? Most people perceive time as a linear concept, almost like a straight line that can only move forward. We cannot change the past or predict the future. But there's also a different theory, one that I believe to be closer to the truth. Namely, that the past, present, and future all exist at once. At once? Paimon's not sure she understands. Let's say your journey ended right now. Thinking back on your experience in each nation, which one would you say was the most important? Exactly. Even at the end of your journey, the things you experienced along the way don't cease to exist. They become part of who you are. Take out a portion of that journey, and you would likely make very different decisions, and eventually arrive at a very different destination. The future is the same way. It exists even though it has yet to come to pass. We just lack the means to perceive it. Of course, there are those with the power to foresee the future. They simply call it by a different name. Fate. You're quite familiar with that concept, I would imagine. That does kinda make sense. The future hasn't happened, but already exists. Humanity excels at living in the present, but too often we forget the past and neglect the future. While the pilgrimage and the Night Warden Wars lead us to a better future. Only by uniting the people of Natlan across countless eras can we fight back against an enemy as formidable as the Abyss. To come up with such a set of rules. The first Pyro Archon must have possessed a level of insight I can only imagine. I can only imagine. That's correct. At first, he was a mortal man with no special power. After he ascended to the divine throne, he used it to borrow power from the heavens and establish the rules of Natlan. Namely, a framework through which ordinary people can ascend to Archonhood. By holding the pilgrimage, we're able to determine the strongest among us,
And when that person ascends to the divine throne, their inner flame will awaken. In addition, the sacred flame will grant them significant knowledge and memory of this land. Christopher After Nolan. all, that's how I came to know everything I just told you. So, it all comes down to the power of the divine throne and the rules. Wait, is that a family portrait? Eh? Yes. That's my mother, Aww. father, younger sister, and the little saurians we raised. I turned a piece of my dad's leather armor into a canvas and commissioned a famous artist to paint our likeness. Your sister is so cute! It looks like the two of you are really close. Paimon was having a hard time thinking of an Archon as an ordinary person, but seeing this portrait, it kind of makes sense now. It really doesn't look like there was anything special about you before. Oh, wait, is Paimon allowed to say that? A little late for that question, don't you think? Sorry! Paimon's so sorry! Paimon's mouth works faster than her brain sometimes! It's alright. I'd never get upset over something like that. No matter what others may say, my past is a precious part of my identity. I'm forever proud of the life I used to lead. Becoming the Archon doesn't mean you sever ties with your family. The position just comes with a lot of responsibilities, so it impacts how often you get to see them. My father made the most delicious stew, so my sister would often bring me a large pot of his cooking, and we would sit on a blanket and eat it together. One time, we didn't close the door securely, and the saurians we were raising ran into the room and knocked over the entire pot. My sister immediately burst into tears. The two troublemakers were going for the meat, but when they saw my sister's distress, they froze on the spot. I still remember the way they laid there, sulking like a pair of children, even after making such a mess. It was frustrating, but in the end, all I could do was comfort my sister and move on. Wow. Isn't that what being a family is all about? I think about that story a lot, actually. As the Archon, I made a vow to defend this nation, and experiences like that, they remind me exactly what I'm trying to protect. Well, what happened after that? This portrait looks pretty old. Your sister must be all grown up by now, right? I believe she ended up working as an architect and artist. She built I many believe her. houses and crafted many beautiful works of art. Anyway, that's enough about me. Now that the powder is settled, we can begin. Ian-san, Mulani, Chaska, over here, please. Place the ancient name up there, and then we'll begin. Ubaba be babisa. Ubaba be babisa. Surely as the echoes of life resound through heaven and earth, so too shall our stories remain eternal. Ancient name, take us to your fated bearer. Allow her to answer our call. Am I hallucinating again? Kachina! Are you... Huh? Oh? I'm not seeing things, am I? It's okay, Kachina. It's just us. We're trying to find a way to bring you back. Everyone, you have to listen to me. I've been investigating the Night Kingdom this entire time, and I figured out what's wrong. The Wyab is being affected by the Abyss. I was waiting for the Wyab to send me back, but then this really strong monster came in and it almost killed me. The Wyab saved me, even though its power is weakening, so I've been hiding from the monsters while trying to find a way to help. The Night Kingdom has become a huge mess, though. I keep hearing these awful sounds and seeing really horrible things.
Don't listen to those sounds, Kachina. The Abyss is trying to strip you of your sanity. All you need to do is stay safe and wait for us. It's okay. I feel so much better now that I've had the chance to talk to you guys. You don't need to worry about me. I've never been strong or special at all, really. So I don't blame anyone for forgetting about me or... You are strong, Kachina. Just knowing you care is more than enough. I'll find a way back. You don't have to put yourselves in danger to come rescue me. You're always like this, Kachina. Now's not the time to act tough. We're coming for you, and that's final. I don't know what lies the Abyss has been feeding you, but I'll tell you something right now. Nobody here sees you as a burden. You're a victor of the Night Warden Wars, a hero of Natlan. All you need to do is wait for us to rescue you, today. And you'll get all the applause and recognition you deserve. I'm really scared. Everything's so dark and creepy here. And I want to go home. Still, I don't want you to put yourselves in danger because of me. Aye, Kachina. Hold anyone back ever Calm down, girl. All you need to do is place your trust in us, just like you always have. No one fights alone. We're not leaving you behind. Not ever. Yeah, we're so close. We can't call it quits now. Thank you. Be careful. Looks like we've lost contact. Now comes the most dangerous part. You have to... This entrance to the Night Kingdom was left behind after an abyssal invasion. Even a brief amount of time inside could expose you to corrosion. I am the danger. I know. I'm prepared for that possibility. All right. Then I wish you all the best. I'll tell Koichi to be ready just in case. She's very experienced in dealing with abyssal corruption. That face you just made. Don't tell me you two got into another argument. No, I just... I'll go with them too, Archon. The more people, the stronger the party. Thank you so much for your help, everyone. It really means a lot. Now that I've lost my power, I won't be able to provide much practical support. But I can still keep an eye on the situation from here. Eon-san, I know it's unlikely, but if you encounter a situation you can't handle... That won't happen. I hope not. More people, more burden. Sala talavali mela talavali. Already paiman one irukku aduve pa. When you can't make story, you make people talk again. ஒரே நிமிஷம் நான் ஒரு சாந்தை தேடி பார்க்குறேன். I get something here. Oh damn, they're getting it so 400 already or 400 sala yappa pod. That's a lot of wish. 5 விஷயம் இறக்கங்க தள்ளு. எத்தனை விஷயம் இருக்கு இப்போ? 25. சூப்பர். நான் வரேன். Something you wish to report? Go on. You have my undivided attention.
சரி ஓகே நெவர் மைண்ட். ஃபோன் ஸ்டாண்டு கிடைக்கல கைஸ். ஸோ ப்ராபப்ளி நோ ஃபேஸ் கேமா. அவளுக்கு இங்கே போனால் ஒரு வேளை நிறைய டைம் எடுக்குமோ? பெருசாக போகணும்னு நினைக்கிறேன். என்ன நினைக்கிறீங்க கைஸ்? ஐ மீன் என்ன நினைக்கிறியா ஆதி ப்ரோ? என்ன காய்ஸ் இருக்கே ஒருத்தர். Wise man. Ad Astra. Thank you for completing today. Like a river flow. என்ன பண்ணலாம்? சரி ஏதாவது சீனிக் ஸ்பாட்டில் கொண்டு விட்டுட்டு நிறுத்திடலாம் அப்படியே. ஐ எம் AFK.
மெல்ல பார்த்து மேகம் தள்ள பேச லைட்டா கூட வாசம் வீசும் காத்த தேட ஆழம் கூடிட மேகம் தூரிட நீ பேச லைட்டா கூட வாசம் காத்த தேட. Something you wish to report? Go on. என்னடா இது Valorant டவுன்லோட் ஆகுது. Match found. Deathmatch. Warm up. I got the pieces of in Georgia. Oh yeah, shit. Look for my shadows, they will hide you. Fight! I will rip the light from you. No!
அம்மா Yep, I knew. I freaking knew. Suffering from a chubby hand, guys. செவந்து புண்ணாக ஏதோ நானும் வளர கொஞ்சம் காதல் வளர விழவெப்போ வளர Covered. Salah, வெளிய போங்கடா. 10 kills remaining. ஒரு வேற அக்கவுண்ட் அடிச்சு ஏதாவது ஒரு இது மட்டும் சொல்லுங்க. கோஜின அக்கவுண்ட் என்ன ரேங்க்? ஃப்ளாட்லேருந்து கீழே வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹலோ ஹலோ ஓ இப்போ கேட்குதா? ஹலோ அது ப்ரோ கேட்குதா கேட்குதா கேட்குதா? 5 kills remaining. ஆதி ப்ரோ இரு இப்போ எனக்கு கேமில் கேட்குதா ஆடியோ? கேட்குது. ஓகே கோஜினா அக்கௌண்ட் என்ன ரேங்க்னு பார்த்துலுங்க.
One kill remaining. அது எடுக்க முடியாது. என்னவெல்லாம் சரி. இங்கே ஸ்காலட் அக்கௌண்ட் எடுப்போம். சிறுக்கி சிறுக்கி வந்தாது நாடு. ஓ Oh, 6 watching. Let's go. Halaiva. Scarlet shop decent இருக்கு. It's good. என்னமே உன்னால என்னமே கண்ணால வந்து செவந்து புண்ணாக ஏதோ நானும் வளர. வாங்காதி ப்ரோ உள்ளே இருங்க. செக் ஸ்டோர். யூ ஹவ் பிளேட் ஆஃப் கேயாஸ். டிராகன் ஜர்ஜார் வேண்டல் ஆர் ப்ரிலூட் ஸ்டிங்கர் இருக்கான்னு. சாரி ப்ரோ நீங்கள் கேட்ட எதுவுமே இல்லை. மார்ஷலுக்கு வேணா ஸ்கின் இருக்கு வாங்குறீங்களா? உங்களுக்கு டிஎம் வேணுமா ப்ரோ? டோனி வரான். ஓ அப்படியா? அப்போ ஓகே. கேக்குதா? கேக்குது. ஹலோ இந்த ஹலோ இவன் ஷாப்ல மேட்ச் கோஸ் பாக்ஸ் அந்த ஃபோனுக்கு இதை கனெக்ட் பண்ணல, ஃபோனுக்கு யூஸ் பண்ணல, அந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணேன். அது டிஃபால்ட் ஆடியோ ஆப்பா மாறி இருக்கு. இன்னும் வெயிட்டா ப்ரோ நீ கேக்கலையா? ஹலோ விட்டு கேக்குது. எனக்கு மட்டும் அது கேக்குதா? ஏனட்டு பிரச்சனை இல்லையா? என்னத்த மாறிச்சுன்னு தெரியலையே. நல்ல மீண்டும் ஐஸ் பாக்ஸ் வந்திருக்கலாம். சார் 3 ஹேட்ரிக்கை போட்டிருக்கலாம். இப்போ எப்படி? இப்போ நல்லா இருக்கு ப்ரோ. நிறைய பேர் அப்ப பிரேக் ஆகுது. அப்ப அதான் அதாவது பாத்தீங்கன்னா நண்பர்களே, இந்த நேரத்துல நம்ம இந்த சன்செட் வெரிஃபைட் ஸ்மோக் கிளியரியா ப்ரோ? இல்ல வேற லெவல் ஸ்மோக் ஆடுவோம். why not? எஸ். முன்னாடி ஆக்சுவலா நான் ஏதாவது ஏஜென்ட் விளையாட தொடங்கினா உடனே நர்ஃப் பண்ணிடுவானோ. முன்னால முதல்ல முன்னாடி ஆஸ்ட்ரா எடுத்து கரெக்டாக அப்படியே செட் ஆகி வந்தேன். 5 ஸ்டார்லேருந்து 4 ஸ்டார் ஆக்குனானோ. சாம்பர் எடுத்து ஏதோ விளையாடி கொஞ்சம் வந்தேன். மற்ற டெலிபோர்ட்டே மாற்றிட்டானோ. அடுத்து இப்போ இது பரவாயில்ல கொஞ்சம்.
சேஜுக்கு பதிலா நீ அதை எடுக்கலாம் ஏனே எடுக்கலாம் இல்லையா வேற என்ன சேஜ் சேஜ் ப்ளீஸ் 12 பாயிண்ட் ஓடி 12 பாயிண்ட் டபுள் இன்சர்ட் எடுப்போம் 12 பாயிண்ட் அப்ப சாவு வேண்டாமா இருந்து இவர் முடிக்கு வாடா ஏய் சாலா ஓல்ட் மேன் நம்மள்ட்ட சைஃபர் இல்ல டெக்கராட் இருக்காரு டெக்கராட் ஆதி இந்த மேப்ல சைஃபர் ஆடுங்க அப்படியே கைஸ் நான் இன்ஸ்டால குரூப்ல FNCS மேப் இது அனுப்பி அது பாருங்களேன் மேப்புக்கு அது பேர் என்ன டைம் லைனா இங்க அனுப்பி பாருங்க ஐயோ வரலையா அது ஆதி அனுப்புன வேற ஏதோ பெருசா தெரியுது பெருசா தான் இருக்கு அது அப்படியே தெரியும் ஒண்ணும் தப்பு ஒண்ணும் இல்ல நான் காலையில ஒன்று அனுப்புனேன்னு அந்த இது அந்த அந்த இது இறங்கி டைம் லேப்ஸ் அதான் அதையும் பார்க்கணும் கடைசி லைன்ல எத்தனை பேர் மத்தியா கத்தி கறங்கிட்டே இருக்கு சூப்பர் அப்பு ஆயிரம் லாக் ஆகுது ஏன் போட்டு வந்திருக்கோம் Enemy spotted A. Blocking with concealment. Turret out. பிடிச்சுட்டாமா கரெக்ட்டா வச்சேன் Blasting them. Side's clear. Enemy spotted A. Two here. Yo. Reach door, right side door. Vision. என்ன காட்டுறான் அவன் Last player standing. ரேனா நல்ல இடத்துல இருந்துட்டு ஓடி வந்தான் படபடன்னு ஓ இது பில்டாடா ஆமா முடிஞ்சு வாச்சு ஒண்ணே கொஞ்சம் முன்னாலே எஸ்கேப் இருக்கலாம் இப்போ இது கேட்பானுங்களே என்ன இது பேர் என்ன ஓ நம்ம ஆளா போனது ஆமாடா மோர் முடிஞ்சு போச்சு ரீஸ்டார்ட் பண்ண பேருங்க ஆனா இது இப்படி கறங்கிட்டே இருக்கிறது ஒரு மாதிரி நல்லா இல்லாத போல இருக்கு எனக்கு தெரியல அதுக்கு டபுள் மீனிங்கா பேசுறேன் மத்த பைய டோனி பைய வெரி பேட் பாய் Look out for their rift walker. கறக்கியதா Turret out. ஒரு மாதிரி தெரியுதாங்க ஏய் ப்ரோ ஏய் ஓ இறங்கிட்டேன் டேய் அப்பா அந்த இது டரட் மேல ஏறி குதிச்சானே பார்த்தேன் மாட்டிச்சு மாட்டிக்கினாரு ஒருத்தர் நினைச்சேன் inside the smoke reloading okay behind reloading ஆமா திரும்ப உள்ள வரான்டே கால வர முடியும் வாடா I have the spike. என்ன பண்ண போறானோ ஆல் இருக்குல்ல அந்த கண்ணு எனக்கு சாலா scanning ahead concealment concealment I have the மயிர ஷாக் டாட் எல்லாம் இட்டிருக்கலாம் அதுக்கு ரெண்டு ஷாக் டாட் காணா வச்சிருக்கான் போட்டேன் 30 seconds left swarm grenade out reloading இவன் ஒரு முடிக்கு வர மாட்டான் போல bro turret destroyed அங்க ஃபிராக்சர்ல கட்டுது enemy spotted mid இப்போ போறான் பாரு சரி ஏறி அடிப்போமா 10 seconds left
சார் நான் உன் கூட விளையாண்டுட்டு இருந்தேன்டா. கையில கத்தி எடுத்து வந்து விளையாண்டுட்டு இருந்தேன். ஓகே ஐம் பேக் ப்ரோ. இவன் சரி விட்டு வர மாட்டான், நம்ம தான் என்ட்ரி எடுக்கணும். சாலா ஆனால் ஷாக் ட்ரிப்பு அவன் தானே உடைக்கணும். போட்டான் ப்ரோ. அவன் கொஞ்சம் கோஆபரேஷன் இல்லை. நம்ம யாரும் எடுத்துக்கணும். டோனிக்க சாதனை உடைக்காதோ டாக்டர் சாக்கா போர் லைன் அப்ஸ். அப்போ ஓகே அப்ரூவ்ட் ப்ரோ. அப்ரூவ்ட் அவன் கூட அடிச்சாரன் எல்லாம் பாட்ட தெரியும். அட ஏன் ப்ரோ அதில் எல்லாம் சாவிய செத்த இங்க இருந்தவன் நான். எல்லாம் மூவ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் ப்ரோ. அவனோட விவரம் பத்தல, நான் என்ன ஜெயிக்கு அப்பவே கொண்டிருக்கலாம். என்ன செய்ய அவன் உங்களை யாரையும் அடிக்க நான் சொல்லட்டு அந்த பாம்பு உங்களுக்கு யாரையும் தூக்கி போட்டான். நான் அப்பதான் ஸ்மோக்குக்கு வெளியே எத்தி பார்த்தேன். அது வேற நடந்தேன் இப்ப நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்க அப்படி கேளுங்க. கொள்ளலாம் ப்ரோ. ஒன்றை போய் தப்பா இருந்துச்சுடாடா. ஆனா நீ முடிச்சு விட்ட ப்ரோ. போட்டே வெயிட் பண்ணுங்களேன் கரங்கி வரேன். இனி வாங்க ஒரு செகண்ட் ஸ்டன் போடுறாரு. மெயின் போயிட்டாரா நான் இல்லையே இந்த கார்னர் ஸ்டன் போடுறேன். டோனி வாங்க போறீல பாத்து. நான் ஒரு கெக்கோ ஏறி போறேன். படகு மாறி அடி. ஓனி கத்தி அது புதுசா இருக்கு. அதான் பூங்காத்து திரும்புமா துடு. Scanning ahead. Turret out. போடு. Got it. Blocking vision. Concealment. Flash out. அம்மா Covering it. சரி போதும் உள்ள போங்க. காத்தாடிலாம் சரிதான். எக்கோ மைன்ல வருவான். அவர் ஃபேக் ஸ்மோக் அடிக்கட்டா அவங்க முன்ன பேப்பர் பார்த்துட்டே இருங்க. Obscuring vision. Last player standing. எக்கோ 40 புல்லட் இல்ல. அது கடக்கு ப்ரோ. One enemy remaining. You're welcome. வரமாறானே. Need that back. சே வெளிய வரல ப்ரோ. வெளிய வரல ப்ரோ. யூஷுவல் லாபில உள்ள வந்திருக்கான். இவன் ஸ்மோக்குள்ள கேம்ப் போட்டம் ப்ரோவே வைரே. சே They don't have a single life worth saving. What should hide? யார் எனக்கா?
சாலா முடியாதுடா. என்னடா பண்ணுவ? ஹைட்லாம் பண்ண முடியாது. நான் அப்படிதான் அடிப்பேன். என்ன பண்ணுவ? ஆனா ஆக்சுவலா ஹைட் பண்ணி தான் எடுத்துக்கலாம். சோவா 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 நல்லா விளையாடு. யூட்டில் யூசேஜ். ப்ரோ அந்த யோர் ஒரு பொட்டம் ப்ரோ. என்னெல்லாமோ ட்ரை பண்ணி ஆனால் ஒர்க் அவுட் ஆகுது இல்லை எனக்கு. அவனை கொஞ்சம் பார்த்து டீல் பண்ணுங்க ப்ரோ. கொஞ்சம் கோளாராக பீக் அடிக்க. இவன் என் தரக்கு அடிக்க ப்ரோ. என்ன பாடி எல்போல 2 கண் இருக்கேன் பேருங்க. மேலே ஸ்கின்னே இருக்கும். அப்படி பீக் எடுத்துருக்காண்டாம இருந்து டீம் தான் அவன். ஆக்சுவலா நீங்க பீக் எடுத்தீங்க தெரியுமா? அப்போ இந்த ரைட் சைடு வந்து இங்கேருந்து பீக் எடுத்திருந்தா உங்களுக்கு க்ளோவை மட்டும் அடிச்சிருக்கலாம். நீங்க பீக் எடுத்த ஆங்கிள் எல்லா சைட்லேருந்து அடி விடும். இப்போ ஒருத்தன் தான் அடி வாங்குனியா? ஆனா அடிபல சான்ஸ் இருக்கு. இல்ல அதான் புரிஞ்சு புரிஞ்சு ஆதி ப்ரோ வேண்டாம்ங்க. இல்ல நானே வாங்கி போடலாமா? நான் தான் வாங்கி போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா பரவாயில்ல. ஓ ஆமா அந்த மட்டும் இருக்கு கரெக்ட்டா. என்னமா? நீங்க ஆடுற. Well divided. Concealment. பாப்பா லபா. எப்ப கடக்கு? ஒட்டடி போமா? வேண்டாம் நல்லா இல்ல இந்த ஸ்பாட். Let's go. ஓ இல்ல வரட்டே. நான் ஏ போறேன். மார்க்கெட். யோர் அங்க ஃபிளாஷ் போட்டா தானே அது. ஆமா 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 யோர் உள்ள தான் இருந்தானே. மத்தனங்க ட்ரோன்ல மாட்டறானே. One enemy remaining. One enemy remaining. My turn. விட்டேன்னா நினைச்சேன் பரவாயில்ல. That wrist boy is going to teleport himself right into one of my traps. Adi, random need a drop. Spikes here. Spike here na எடுத்துட்டாரு. ஆனா இப்போ இருக்க இந்த புது மவுஸ் ஃபீட் சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. ஏன்னா மவுஸ் பேட் ஆமா லைக் அந்த கீழே பேட் மாதிரி இருக்கும்ல அந்த ஸ்லிப்பா வைக்கு வலிக்கிட்டு போகுது தானே. ஆமா லைக் இப்போ எனக்கு மவுஸ் பேடு டேம்பா இருக்கு அது சர்க்காது. அது வேற ஏறி செத்து போய் கிடக்கு. ஆனா இது டேபிள்ல போட்டா அது அப்படியே சர்க்கிட்டே போகுது. அது ஏன்டா Oh yeah, monster on the loose. Blasting. முடிச்சு விட்டாங்க போல. என்னடா புடிச்சா? எல்ல போல. Last player standing. அதாவது one enemy remaining. ஓ நைஸ் ட்ரை ப்ரோ. ஆதி ப்ரோ வாங்குனதா வாங்குனியே கொஞ்சம் முன்ன போய் வாங்கி இருந்தீங்கன்னு வைங்க. மத்த 2 பேரும் உயிரோட வந்திருப்பாங்க. ஓடி வந்து இங்க கொண்டுடா. ஆனா நீங்க சைட்ல இருந்த 2 பேர் பரம வந்திருக்கவே வேண்டாம். யோ அங்க வந்து இவன் ஒரு ஃபிளாஷ் போட்டான் ஏதோ பின்னாடி. ஒருத்த சைட் தப்பிக்க சொல்லி இங்க வந்தா இவன் எங்க ஆப் வச்சான். நான் சைட் வந்தேன் நான் இது எடுக்க வந்தேன். என்ன டாக் ரிமூவ் பண்ண வந்தேன். Thank you.
ப்ரோ வேண்டல் தாங்க ஆதி ப்ரோ. Can I get this? சைஃபர் டேக் ரிமூவ் பண்ண பின்னால வந்தேன். One close. Reload. Got a target obscuring vision. Cutting their vision. Left side है. I have the spike. My ult. Spike down B. Alarm bot out. Enemy spotted B. Placing swarm ready. Planet. Enemy spotted. Gecko will flank probably. Who's next? யோரு நல்லா தான் விளையாச்சு. யோரு இல்லை சோவா நல்லா தான் விளையாடியான். ஆனால் தேவையில்ல நேரத்துக்கு தேவையில்ல இடத்துல இருக்கே இல்லை. அன்லக்கி ப்ரோ. தெரியாம தான் போட்டிருப்பான். இங்கே அடிச்சது அங்கே விழுந்திருக்கும். ரொம்ப ஓப்பன்ல நீ இல்லை. Act on my intel. Don't give them time to reposition. Hi Bobby bro. What's up? What it is up? What's up? அதனே அவனேதான் bro. bro என்னலாங்க? Tactics speed firepower. Use loading. ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியா? பார்த்துட்டு இருக்கேன். நான் கண்ணு மேல கை வச்சிட்டு இருக்கேன். கேப்பாரா மாட்டாரான்னு. நான் தண்ணி குடிச்சிருந்தேன் கரெக்ட் அடி கேக்கும்பா. ஒரு கையில உனக்கு டிராப் பண்ணிட்டேன். அதே கையில மவுஸ் எடுத்து திரும்ப. பாவத்த ரெய்னா பாவம் கேட்டிலா. சாலா எனக்கு அவரை பிடிக்கும். அவனை இருடி ஒன்னெல்லாம் தீக்காம விட மாட்டேன்டா ரேஸ். Deep breaths, everyone. Your hearts are found. What it is up? What's up? Need a drop. அப்கிரேட் பண்ணிட்டீங்களா? ஷிட் கம் பேக் கொடுங்கோ கைஸ். எனக்கும் ஆசை தான். இன்னும் அந்த எபிலாக்ல உள்ள க்ளைம் பண்ணாதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இவனுங்க என்ட்ரி எடுக்க கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க நினைக்க மட்டும் தெரியல ப்ரோ. இன்னைக்கு நாங்க ஒரு டீமோட நம்ம டேய்னா Right there. வா 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 வா. அதல வாவல போடா. நீங்க எங்க இருந்து அடி வாங்குனீங்க? எல்லாம் மிட் தான் bro. எல்லாம் இருந்தாங்க. ரைட் சைடுல வரா பாரு. டோனி இல்ல அவங்க கூட. Covering it. இது எனக்கு காமெடியா முடியலாம். ஆமா எனக்கு காமெடியா தான் முடிஞ்சு. Spike down mid. இதுக்கு மேல அது பண்ணவே கூடாது. இனி சும்மா நார்மல் ஸ்மோக் தான் பண்ணனும். கண்டுபிடிச்சாங்க. இல்ல ப்ரோ கண்டுபிடிக்க எதுவும் இல்லை. நான் விஃப் பண்ணேன் அடிச்சிருக்கலாம் அவனை. ஆனா இதுக்கு மேல பண்ணா ரொம்ப ஆப்வியஸ் ஆயிரும். இதுக்கு மேல ரொம்ப ஆப்வியஸ் ஆயிரும். நார்மல் ஸ்மோக் தான் பண்ணணும். ஆனா அண்ணன் நான் சோலோ விளையாடினப்ப கரெக்டா இருந்து பாத்தீங்களா? அந்த லாபிக்கு அவனை எதிர்பார்க்க மாட்டானோ. இங்க என்ன வேணா பண்ணு.
தள்ளி போடா டேய். அது ப்ரோ வேண்டல் வேண்டாம். இது ட்ரேடு தள்ளி போடா. ப்ரோ இவனுக்கு நேடு போட முடியுமா இப்ப முடியாதுனே. சரி அது ரெண்டே ரெண்டு நிப்போம். ஏய் மாட்டிக்கிட்டா டேய். இல்ல அங்க எனக்கு தெரியாது. Monster on the loose. அவன் கண்டிப்பா மாட்டுவான். மாஸ்டர் லூஸ் மாட்டுவா அப்படிங்கற. Well divided. Obscuring vision. Area is clear. அடி விடுமோ? Enemy spotted B. Enemy spotted B. I know exactly where you are. Concealment. Pulling them in. Last player standing. எப்பா தேவையில்லாத பிக். எல்லாம் ஸ்பாம் அடிச்சானோ ப்ரோ. முன்னாடியே கொண்டிருக்கணும் யாரையாவது. அவன் எந்த அளவுக்கு ஸ்பாம் அடிக்கிறானா எனக்கு அந்த நேடுக்கு மேல நின்னு அடிச்சிருக்கான் ப்ரோ. ஆளா நேர்ல எரிஞ்சு அடிச்சிருக்கான். சரி பரவாயில்ல, நான் இவனை புல் பண்ணியிருக்கேன் அது மாதிரி. எனக்கு ஒன்று ட்ரை பண்ணேன். அவன் எப்படி பீம் மேன் தான் பிளான் பண்ணுவாங்க. எனக்கு இது ஸ்மோக் கொடுத்தேன். நெட் அடி ட்ரை பண்றேன். ஸ்ட்ரைட் எதுல ப்ரோ? இதுல ஒரு ஆர்ப் வச்சு ஸ்மோக் கொடுத்தா பீம் மேன் வந்தோனே உள்ள உட்கார்ந்தானே. அவன சைட் வந்துட்டா கிட்ட வந்து பாத்தீங்களா? அதெல்லாம் நீ ஏன் பேசுற? ஹை ரிஸ்க் ஹை ரிவார்ட். எதுல எதை சென்டரா வச்சு ஸ்மோக் பண்ணனும்னு சொல்லுங்க, நான் போடுறேன். இல்ல எங்கேயாச்சும் இந்த ரேஞ்சில ஃபுல்லா கவர் ஆகுற மாதிரி. அவன் யோசிக்க மாட்டானா? சரி விடுங்க, ஏதோ ஒன்று பண்ணி. நம்ம தப்பா தான் இருப்பான். ஏ சவுண்ட் இந்த பய காலம் குடிக்கான் இல்ல பொட்டை. பிளான் அவ்வளவு பிளான் வச்சான். With concealment. Spike planted. Obscuring vision. Taking sentry. One enemy remaining. Men. Right there. குறவாங்க. அந்த யோரு ஃபிளாஷ் போடேன்னு காமெடியா பண்ணிருக்கான். ட்ரை பண்றானே. அப்போல இருந்தே ஃபிளாஷ் போடேன்னு காமெடி பண்ணிருக்கான். ப்ரோ நான் ஃபோன் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் எல்லா சிஸ்டம்ல. அவனா ஸ்டாண்ட் எல்லாம் எடுத்து ஸ்டாண்ட்ல ஃபோன் மாட்டி ஹோல்டர்லாம் கண்டுபிடிச்சு ஃபோன் எடுத்து வச்சிட்டேன். பார்த்தா வெளிச்சமா இருக்கு. அது இல்ல. அது அப்புறம் தான் ஞாபகம் வந்து நம்ம கனெக்ஷன் கொடுக்க USB கேபிள் PC ல இருந்து நான் வைக்க இடத்துக்கு எத்தாது. அது இருக்கட்டும், நீ என்ன ஸ்மோக் போடு பீல சொன்ன மாதிரி. அவன் பிரச்சனை. அடுத்து சரி பரவாயில்ல, அப்போ வைக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு USB கேபிளை ரிமூவ் பண்ணி இருந்தாலும் வீடியோ ஸ்ட்ரீம் வருது. என்னடான்னு பார்த்தா வைஃபைல ஓடுது. சரி ஓகே, வைஃபைல ஓடுனா என்ன, வெப்கேம் தானே. நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண வரானல. Got blocking vision. சைடுக்குள்ள வந்துட்டாங்க. என்ன ஒரு அலாம் பாட்டு இத உடைச்சாங்க. சைடுக்குள்ள இன்னும் வரல. ஐயோ தெரியும். I didn't put the smoke. Still in sight. Spike planted. Enemy spotted A. Nice. சாலா கொழுப்பு. One enemy remaining. கேப் கிடக்கு ப்ரோ. அவனை கொன்றுங்க. என்ன அமையல. அடி ப்ரோ. ஒருத்தன் என்ன ஃபர்ஸ்டே பார்த்துட்டு அவனுக்கு கையில ஷாட்டி இருந்து அடிக்காம கிட்ட வந்து அடிக்கலாம் நடந்து வந்துட்டு இருந்தான். நல்ல காலம் திரும்பி பார்த்தேன். 44 ப்ளோக்கு 44. அப்படியே ஸ்மோக் போட ரெடியா இந்த வாட்டி இருக்க வாங்கடா சாலா.
அவனை நீங்க அடிக்காம விடுறதா இல்லண்ணா நான் கேட்க நிஞ்சா டிஃப்யூஸ் பண்ணனும் மிட் ஸ்மோக் 1 mid ஏ வாங்கடா Concealment. ஸ்மோக் போடு மெயின்ல ஒரு ஸ்மோக் இதுல ஒரு ஸ்மோக் ஒரு ஸ்மோக் தான் போட முடியும் அப்ப இதுல மட்டும் போடு மிட்ல எல்லாம் ஆளு இருங்க ஆளே வரல நான் போட ஆனா நீங்க செத்து போயிட்டீங்க எப்பவே போட சொன்னேன் ப்ரோ அப்ப போட்டா மட்டும் நிக்கணும்ல நீங்க இருக்கிறது வரைக்கும் இல்ல நீ முதல்ல போடணும் அப்பதான் விங் பண்ணி விட்டுடா இல்ல ப்ரோ Last player standing. சரி விடுங்க இன்னொரு கரெக்டா போடு That's done. முன்னாடி வண்டா பக்கத்துல ரன் அண்ட் கன் ஆமா திருப்பி அது பட்டக்ஸ் கட் ரன் அண்ட் கன் அவ்வளவுதான் இன்னொரு ரன் அண்ட் கன் லெஃப்ட் சைடு க்ளோஸ் அப்ப ரைட் சைடு அப்ப மெயின் ஓட்டா கன்னட சேவ் பண்ணு சாலா டேய் கன்னட சேவ் பண்றா இனி செத்துட்டீங்க இல்ல ஒரு என்ன அளவுக்கு சைட் கொண்டீங்க எனக்கு தெரியும் அவன அடிக்குறவங்க அடிச்சோ நாம நின்னுட்டு இருப்போம் ஒண்ணா மாதிரி வேற யாவ நிக்கணும் பைக் டிஃபன் பண்றதா வேலை அவனுங்க உயிரை கொடுத்து பண்ணணும் ப்ரோ வெடிக்க போது ஓட கூடாது மைக்ரோ செகண்ட்ல ஜெயிச்சா என்ன ஆவறது Going astral, guys. ப்ரோ இது போதுமா இந்த ஸ்டார் போதுமா பாச்சல இதேதான் அவ்வளவுதான் ஓகே நீங்க செல்லுங்க நான் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணேன் அவ்வளவுதான் வாங்கி நீ போற சாலா அது ஆன் பண்ணி கத கொன்னுடா அது ஒண்ணே ஆன் பண்ணணுமா கை வேற சொன்ன பரதாவ தென் மிட்ல இருக்கானு நினைக்கிறேன் எங்க ஆன் Blocking vision. வேற இல்லையே உள்ள வந்துட்டானா Obscuring vision. சரி ஓடு பிளான் எல்லாம் ஃப்ளாப் ஆயிடுச்சு அது ஒரு மாதிரி ஆஃபா இருக்கு ப்ரோ அந்த இது Spike planted. என்ன நான் ட்ரிப்ல மாட்டிட்டேன் அட பாவி மனுஷா சைக்கிள் ட்ரிப் திக்கது போடா அப்ப டிஃபென்ஸ் ப்ரோ நீ அவனே ட்ரிப்ல எப்படி வர மாட்டனே அதான் கேக்குறேன் இது நேத்து இப்படி நான் டோனி வேற யாரு ஜோசா ஓடி வந்து ட்ரிப் போட்டான்ல நான் கவுனி போட்டான் நினைக்கிறேன் பாத்தியா அட கடவுளே ப்ரோ எனக்கு இல்ல ஆக்சுவலா நான் மெயின் ஸ்மோக் போட்டுருக்கேன் நம்ம போட்டுறத கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருப்பானோ பை பை டோனிக்கு அப்படி பிளான் இல்லைன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்மோக்கையும் போட்டு விட்டு இருந்திருக்கலாம் மாதிரி பிரேசரை சாச்சில் அடிச்சு அப்படியே நேராக பேக் சைட் வந்துட்டான் அந்த ரேஸ் எனக்கு கொஞ்சம் இரிட்டேட் பண்ணுறான் அவன் வந்துட்டு அப்படியும் ஆளுங்கள அத கடைக்கு பெல் அடிச்சு யானா அவர்ட்ட இருக்காங்க ஒளிஞ்சிங்க நான் அடிக்கலனா concealment one mid ஒன்னு சைடுல ஆள் இருக்கு இங்க அச்சா மிட்ல சவுண்ட் கேட்டு ஐயோ விட்டே அது பீக் எடுத்து ஜாவாது எங்க வந்தானே ஒருத்தன் ஏய் தான் Spike planted. எது பாத்து வயர் பார்த்தா There are 2 elbow at them. I need a blocking vision. இது மாதிரி லாஸ்ட் ப்ரோ ஒன்றும் கொள்ளுதில்ல ப்ரோ ஓ மெயின் ஃபேக்கா Match point. No worries, Charlie. No worries. மெயின் போட்டது ஃபேக் ஸ்மோக்கா கடவுளே
சே ஃபேக் ஸ்மோக் இல்ல இல்ல ஐ மீன் அந்த ஃபேக் டிபி போலம்பி ஏன் உங்க புல்டாக் இல்லையா ஷிட் Need a drop. அக்கா எனக்கு இல்ல ஆசாதா என்ன பண்ணாங்க ஆதி போய் கொஞ்சம் மூவ் பாருங்க நான் முடிஞ்சு வாசி இந்த மேட்ச் முடிஞ்சு வாசி அக்ஷரா அவளா சீன்ல இல்ல ஆக்டர்ஸ் சொன்னா Fire in the hole. Obscuring vision. இதெல்லாம் ஒரு ஹெல்த் எஸ் வா ஏந்திக்க தலைக்க மேல ஓடி பறந்து வந்து எனக்கு ஒரு குஸ்டர் Enemy spotted B. One enemy It's the last mid. Cypher's mid with an op. down B. Could come main. I think it's main now. Hey! bro அது அவ தெரிஞ்சு அடிச்சானே கூட எனக்கு தெரியல bro தெரியுமா தெரிஞ்சிடுச்சு ஆப் வச்சிருக்கான்டா நீ ஒரு கெஸ்ல அடிக்காத பண்ணாத அடடே கலக்கு மேலடி புல்லட் வருது bro எனக்கு தெரிஞ்சு சைஃபர் அடிச்சதா அதான் உங்களை தான் எய்ம் பண்ணிட்டு இருந்தான் நான் இருந்தது அவனுக்கு தெரியாது Last player standing. 30 seconds left. I know exactly where you are. அல்ட் லைண்ட் ட்ரிப் போட்டுருக்கான் டைம் ஓட்டிருங்க 10 seconds left. விட்டாரு அத்துறாண்டே அத்து வரலாண்டே முடியாது போலாம் சாலா பாவம் போட்டேன் They think they're better than us. I can help. எக்கோ ஆஃப்டர் சாக்கேஜ் கொண்டேன் மனசு நிம்மதியா ச்சே கல் நெஞ்சக்காரே கொலை பண்ணிட்டு மாஸ் நிம்மதியா சாலா வலி விடுறே ரைட்டுக்கு வர்ற தாமதப்படுத்துறேன் என்னாலதான் இப்ப நான் இங்க வைக்க முடியல அந்த ஒரு செகண்ட் அந்த ஒரு வினாடி Who's next? Blocking vision. டோர் உடைச்சு With concealment. அப்புறம் மெயின் மட்டும் பாரு மெயின் உள்ள வந்துட்டான் சீட்டி போங்க ஆதி ப்ரோ சீட்டி போங்க முன்னாடி தான் வந்தா நினைக்கிறேன் சீட்டு தான் இருக்கானே சீட்டு எடுத்து சீட்டி யாரிடா Spike planted. பேக் சைடுல இருக்கா ஃபிளாஷ் போடுறேன் One enemy remaining. One enemy remaining. My turn. அல்ட் போடுவா நீ நாடு நான் ஒரு கெஸ்ஸில் இவன் பீக் எடுத்தா இங்கே தான் வருவான்னு ஒரு ஸ்டார் போட்டு வச்சிருந்தேன் புல்லு அவன் பீக் எடுத்தா அப்படியே ஸ்டார் இழுத்துட்டு போச்சானே ப்ரோ அவருக்கு நான் என்னெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தேன் தெரியுமா ஏஸ் அடிக்கேக்கு இருந்தாலும் கடைசியில் ஆனா ஜஸ்ட் தெரியுமா மேட்ச் போயிருக்கும் அதோட முதல் 3 கில் சரியா உண்டா கூட எல்லாம் எடுத்தான்டி கடைசி ஒன்னு விட்டான் ப்ரோ பி சைடுல யாரும் இல்ல நான் அவருக்கு ஸ்டன் எல்லாம் போட்டு கொடுத்தேன் சாலா நீ தான் பார்க்கணும் பி சைடு நான் இங்க வரேன் அத எல்லாரும் இங்க இருக்கானோ அங்க இருக்கேலாம் சரி அங்க டிஃபெண்ட் பண்ணா போதும் இந்த கண்ண வேற ஜஸ்ட் இந்த சைடு நேரா பாரு சாவாத வரைக்கும் Concealment. சைபர் பயங்கர அடி போலையே Taking that back. ஆபரேட்டர் பீக்ல நின்னுறாங்க ஆபரேட்டர் மரியாதை இல்ல வா விட்டானே சி தூ ப்ரோ நான் விட்டேன் ப்ரோ இல்ல நான் விட்டேன் One enemy remaining. நம்ம சோவாக்கு விளையாட தெரியுது ஆனா எய்ம் இல்ல
They'll know what hit them. Poor guy bro அப்படினா அவன். ஸ்பேன் ஆப்ரேட் இருக்கல. That's very strange. நம்ம எல்லாம் விளையாட தெரியும் ஆனா எய்ம் இல்ல. சே சாரி விளையாட தெரியாது எய்ம் இல்ல. சொல்லலாமா? நான் சொல்லலாம் ஏன்டா இல்லன்னு. ஏனா எனக்கு அதுல கேம் சென்ஸ் முட்டை. ப்ரோ எனக்கு எய்ம்னா வாவா அண்ட் டைஸ் இன்ஸ்டன்ட்லி கேம் இல்லையா ப்ரோ? சாலா ப்ரோ ஏனா எய்ம்னா டென்ஸ் மாதிரி எய்ம் தான் ப்ரோ எய்ம். டென்ஸ் இல்ல ஷ்ரவுட் மாதிரி எய்ம் தான் எனக்கு எய்ம். I have a high expectations. தப்புல ப்ரோ. கைனா காவா. ப்ரோ என்ன போட் வெளிய போறாரு. One minute. Take flight. And it கனவுகள் கண்டு மேல ஆள் ஸ்மோக் போடாத ஸ்மோக் இருக்காத காதல் கொண்டு போடாதே எடுக்காதயா ஒரு குடிக்கு வாடி F ஹலோ நான் இந்த A smokes Got concealment. நான் கொஞ்சம் கூட நின்னுட்டு வரேன் coming eh ஏதனா You dead. லூசு பைல One enemy remaining. Spike down A. ஓ நீங்களே I'm covering it. நான் ஸ்டன் போடுறேன் 30 seconds left. திருப்பி அவனை ஸ்கேம்ட் I set the punishments on them. Covering it. அவன் ஸ்மோக் இருக்குன்னு நினைச்சு நடந்து வந்தான் ஸ்மோக் மறைஞ்சு போச்சு ஃபைனலி வர்க் ஆயிடுச்சு அது அப்படிதான் நினைக்கேன் அது ஒரு கெஸ் தான் சாலா அடுத்து ஈக்குவல் இதே மாட்டேன் நான் இருக்கேன்டா பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைவரும் மறக்காமல் லைக் செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் நான் போட்டேன்னா எனக்கு லைக் அப்பதே இப்ப கென்ஷின்ல இருக்கும்போது விளையாட போகணுமா ப்ரோ அதனால நான் கொஞ்சம் சீக்கிரம் அந்த ஸ்ட்ரீமை கட் பண்ணாமல் போடலான்னு நினச்சேன் ஆசா சைஃபர் சைட்ல ப்ரோ சைஃபர் சைட்ல நீ உள்ள லெஃப்ட் சைடுல இருக்கு ஆல்ரெடி flanking from A. I'm obscuring vision. Ronnie throw. Reach one plant. One enemy remaining. Spawn. Yeah. அங்க தான் வந்துட்டான். Spike is B. இப்போ ஒரு ஆப்ஷன் அங்க போட்டு Reload. வாடா பாக்க. He was here. வர. Market. மார்க்கெட் ஐயோ ஸ்பான் சொன்னீங்க Last player standing. வந்துட்டானா சைடு பேக் சைடு வந்துட்டான் விட்டே ஒரு bullet bro. One bullet. 30 seconds left. பேக் சைடுல லெஃப்ட் சைடுல நேரா They're just bad. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാലേ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഉള്ളൂ அது வருமே மத்த இத போட்டு ரேசிஸ்டா இருக்கான் அவன் എന്തുവാ ടാങ്കോ ഇതൊക്കെ എന്തുവാ ടാങ്കോ முடிச்சுட்டாரு போக எதிர்பார்க்காத டெஸ்ட் கேன்சல் டாங்கோவா இன்னொரு எப்பவும் உள்ள வன்மத்தை இறக்கியாரு சைபர் shit I am traps மெண்டல பிக் பண்றானோ பாரு வார ஒரு 10 நிமிஷம் கான்ஃபிடன்ஸ் Concealment. காரபியா வாடா வாட்டிங் ஹலோ இங்க யாரும் வரல இன்னும் One enemy remaining. வா ஒரே ஸ்மோக் மறுபடியும் இல்ல இது அவனுக்கு ஸ்மோக் இது க்ளோ போட்ட ஸ்மோக் உள்ள ஆங்கிள் பிடிச்சு நின்னுட்டேன் அவன் பொருள் எடுத்து அவனே போடணும் வாத்தியார் என்ன
என்னது இந்த ரவுண்ட் நம்ம தோத்துறோம்னு நினைக்கிறேன். ஓடி வாங்கிட்டாரு. நான் ஓடி எடுத்துட்டான். நிக்க முடியாது. அவர் தவிர்க்க முடியாத சக்தி. இந்த சைட் ஒரு எப்போ ஈகோ ஹோல்ட் வந்து வீக் எடுத்துட்டே இருக்கான். இந்த சைடுல இப்படி யாரல வர முடியாது. என்னாலே ரொம்ப நேரம் நிக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட சைட் இருக்கு. சே வராங்களே சும்மா பேசிட்டாங்க. கரண்ட் போச்சு. முடிச்சிட்டாங்க போங்க. Taking that back. கரண்ட் போச்சுனா டரட் போச்சு. ஓ டரட் போச்சுன்னு தான் சொன்னாரா? கரண்ட் போச்சுனா எப்படி இவர் பேசியாருன்னு நான் யோசிச்சிட்டு இருக்கேன். அட பாவத்தை. மிட் ஸ்மோக். வீக் டல் இருக்கு பாத்துக்க. உள்ள வந்தா சொல்லு. Be smoke in B. Without pulling them in. Spike planted. One main and one inside. Let's go. Concealment. One enemy remaining. Backside. You had your fun. My turn. வெளியே போடா. Deploying drone. Well divided. நான் தான் எடுப்பேன். தர முடியாது. என்ன பண்ணுவேன்? ஒரு பிளைண்ட் போட்டு கோச்சிக்கறாங்க. Switching sides. Overtime. Look like us. ஓடி வந்துருப்பாங்க. அட அவனு இங்க நான் தானே. Overtime. Trust in Astra. LOL. अच्छा भाई कॉल दे दो कुछ बता दो क्या करें. முடிச்சேடா. எனக்கு தெரிஞ்சா நான் சொல்ல மாட்டேனடா. பத்தாதே முடிச்சிட்டானே. என்ன இப்படி நிக்கிறீங்க? இல்ல ஏதா கால் கொடு என்ன பண்ணலாம் அப்படினு இல்லையா? எனக்கே தெரியல. அடிச்சா உடனே கால் கொடுக்கணும்னு ஆயிருமாடா. ஆமா. There is always plan. Sala. Good one. யோ ஏன் அடிச்சீங்க? ஒன்று பண்ணுவோமா? ஒரு ஃபேக் ஸ்மோக்கு. வந்துருங்க பின்னாடி வந்துருங்க. ஆதி ப்ரோ வாத்திரி அங்கோட்டு. ஆதி பிளேயிங் சேஃப். எப்பயாவது கோல்ட் போன் ஆதிக்கு. There is next. Can go B. Oh, they rotated. அங்க பாக்க. Concealment. Can't use that yet. Cypher 80 back side. Spike down B. Enemy spotted B. Concealment. One enemy remaining. Landed inga. Have the spike. லெவியத்தான் படி இருக்கு. லெவியத்தான் கிளாசிங் நம்ம சிட்டி சைட் நோ. அட அவனே இந்த நான் தானே. Switching sides. Match point. If you're not a good shot today, don't there are other ways. ஆதி ப்ரோ பேர் வரக்கோ. என்ன ப்ரோ? இல்ல ஏதோ 10 மினிட் நீங்களே போயிடலாம் கேக்க. கைகள வரக்கு ப்ரோ. சாப்பிட்டு வச்சி வாய் கொப்பளிக்க. அட வாடி நாங்க வீட்ல. வாய் கொப்பளிக்க வாடா. ச்சே. நானும் வேற என்ன நினைச்சேன். கொஞ்சம் லேட்டா வந்து Obscuring the blocking vision. Multiple inside. Spike planted. எப்படி bro?
ஆனா பேக் சீட் வரவே மாட்டேங்கறான். Useless individual. மட்டும் தெரியுது தல. Idiot. bro தலை மட்டும் தெரிஞ்சா நல்லதுதானே. தலையில மட்டும் அடிச்சா போதும் தானே. Need that back. ஆப்ரேட்டர் தான் என்ன. Concealment. Revealing area. டிஃபென்சர். Ult's ready. அடிக்குறான் டிஃபென்டர். One enemy remaining. அவ்வளவு எடுத்து. குட் ரவுண்ட். Let's go. நான் பண்ண பாத்தீங்களா? அங்கேயே ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் மோக் அடிச்சே. மெயின்ல. சால இந்த கையில கல்ல காணல. இங்க பாரு இங்க பாரு கையில பாரு. தெரியும். முன்னால எவ்வளவு போடுது. கொஞ்சம் வருஷங்களா இருக்கு. இந்த கிளியர் பண்ணா. அது ஏன் bro அன்னைக்கு ஏதோ எபிலிட்டி கையில இருந்தானா அது கம் பேக் எப்படிடா? அதெல்லாம் அப்படிதான். பவி ப்ரோ டிஸ்பிலீஃப்ல இருக்காரு. எப்படிடா ஜெயிச்சீங்கன்னு. அது எதிர்பார்த்திருந்தேன். கண்டிப்பா டிஃபீட் ஸ்கிரீன் வரும்னு. அத விக்டரி வந்துருச்சு. சாலா. ஸ்டார்ட் பண்ணு. ப்ரோ வாயை கொப்பளிச்சிட்டு வரலையா? அதே ஆமா bro. அந்த பையக பறக்கடி ஸ்டார்ட் பண்ணி சார். வந்துருவே இல்ல உடனே. அப்போ வேற வாஸ் பேஸ் இருக்க பின்னாடி பக்கத்துல தான் இருக்கு. ப்ரோ இப்போ அனுப்பின ரீல் பாருங்களேன் அந்த ஃபோர்ட்நைட் ரீல். இட்ஸ் a sudden surprise for me also. நல்லா இருக்குல்ல? நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நான் வரேன். ஓ டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்களா? வாங்க ப்ரோ. யார் பவி ப்ரோ. நான் அடிக்கடி விளையாடுவோம் கூட. இப்போ வந்ததா கேமு? வருது இப்படி வரும் தெரியலனா வருது. ஓரத்துல என்ன தெரியுது இன் கியூ ஓடினு ஓடி வந்தேன் டேய். Match found. சால கன்ன ஸ்கின் மாத்தலாம் நினைச்சேன். அப்பா கடவுளே நல்ல வேலை. இருட்டி ஒரு நாள் உட்கார்ந்து ஸ்கின் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி டிஃபால்ட்ல வைக்கிறேன். அன்னைக்கு எஸ்பி ஆனதா அன்னைக்கு 4-5 மேட்சோ சொல்லிட்டே இருக்கான்ட்டு ப்ரோ சம் கிளிட்ச் ப்ரோ எனக்கு ஸ்கின் எதுவும் காணோம். முதல்ல அங்க போய் பாரியா. ஓ ரேண்டம் போட்டு ஃபேவரட்ல இத மட்டும் வச்சிருந்தீங்களோ? ஆமா எல்லாத்தையும் டிஃபால்ட் மட்டும் உட்கார்ந்து எல்லா கண்ணையும் அவன் கிட்டத்தட்ட 5 மேட்ச் நினைக்கிறேன். புரியுதா? சும்மா செட் பண்ணி வச்சான் எல்லா கண்ணையும். இல்ல நான் வந்து ரேண்டம்ல அவன் வச்சிருப்பானே அப்ப கண்டுபிடிக்க இல்ல சும்மா செட் பண்ணி வச்சிருந்தா மேல பார்த்தா தெரியல டிஃபால்ட் வச்சிருக்குன்னு. மோசமானவன்டே. ரேண்டம்ல போட்டு டிஃபால்ட்ட ஃபேவரட்ல போட்டா தெரியாது. மோசமான பய. வாடா. சால டேய் ஆதி வேற ஏதாவது இருக்கு. என்ன எடுக்க? எல்லாம் பயங்கர இதா விளையாடியா. அப்ப நான் ஃபீனிக்ஸ் போறேன். நீ ஸ்மோக்கர். பெர்ஃபெக்ட். என்ன எல்லாம் சப்போர்ட் மோட்ல இருக்காவ. சரி இல்லையே. நல்லா தானே. நான் அடுத்த போட்டுட்டு. நான் சப்போர்ட் விளையாடி இருப்பேன். கார்லக்கு அக்கவுண்ட்ல சைபரை பக்கம் வேற ஏதாவது பாட்டு கேட்க வித்தியாசம் இருக்கு. ப்ரோ ஸ்கார்லெட் அக்கவுண்ட்ல பாதி லெவல் நான் எடுத்தே தெரியுமா? இப்பதான் ஆக்சுவலா ஸ்கார்லெட் அக்கவுண்ட்ல விளையாடியது இல்லை. முன்னால ஃபுல்லா ஸ்கார்லெட் அக்கவுண்ட்ல தான் விளையாடுவேன். அவனே சொல்லிட்டு இருந்தான். நல்ல மாதிரி ஒரு டீம் வந்துச்சுன்னா டாட் பண்ணிடணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லாட் இருந்தா கால். ஒரு யோர் ஒரு நியான் இன்ஸ்டால் பண்ணி த்ரோ பண்ணி நடப்பான். அபிஸ் வராது. Match found. சொல்லுட்ட சச்ச டவுன் பாரு. ஐஸ் பாக்ஸ் என்ன சரி பாவா. நியானோ யோரோ மட்டும் வந்துச்சுன்னா நோனி சாலா. அவ்வளவுதான் நான் டாட் பண்ணிடுறேன். பாதி எல்லாம் நீ எடுக்கல. சரி ப்ரோ ஒரு 100 லெவலாக நான் எடுத்துருக்க மாட்டேன் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில். நிறைய விளையாடிருக்கேன் ப்ரோ. எனக்கு குறைய நல்ல இன்ஸ்டா ரீல் வருது ப்ரோ. ப்ரோ திருப்பி இன்ஸ்டா போய் பாருங்களேன். அனுப்பிட்டு எட்டி எடுக்கிறேன் கொஞ்சம் அது ஏசன் மாத்து அது கேட்க
நான் சென்ட்ரல் விளையாடுமா நான் இது இல்ல அதெல்லாம் இந்த கார் எப்படி ப்ரோ பறந்து போச்சு ட்ரை பண்ணேன் இன்னைக்கு நான் எப்போ கார்ல பறந்து வருவேன் நீ அடிக்கிற அண்ணன் ராஜ மட்டும் பாரு முடிஞ்சு செத்தாண்டே முடிஞ்சு என்ன கீழ ரெண்டு பேர் ப்ரோ அந்த பழத்தை உடைச்சிட்டு ஜம்ப் பண்றத அதை யூஸ் பண்ணது பதிலா கீழ பட்டா அதான் அவன் திருப்பி பார்த்தான் பாத்தீங்களா ரெண்டு சைடுல அவன் நேர்ல ப்ரோ அது வந்து மத்த இந்த மூடாவா இருந்திருக்கணும் உடைச்சிருப்பான் கேமரா ப்ரோ இதெல்லாம் பவி ப்ரோக்கு அனுப்பி விடுங்க ஆதி ப்ரோ சரி அவர் கேட்கிற எனக்கு 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 வேணும் அப்படின்னு கடைசி 3 எனக்கு ஸ்குரில் வித் கன் கேம் விளையாடணும் ப்ரோ வாங்கணும் அதான் சுட்டு ஸ்கூல்ல பறந்து கிடக்குங்க விச்சர் நம்ம டீம்ல இருந்த சைபர் ஞாபகா போன வாட்டி அப்படியா nothing special still human still mortal சாலா கிளாசிக் உள்ள இருக்கல gun here Will it for moments like this come along for moments like this ஏன் ப்ரோ Gun here. இந்த மொட்டை ஸ்கார்லெட்டுக்கு அக்கௌண்ட்ல கோஸ்ட் ஸ்கின் இருக்கு நான் கேட்டு வாங்கடா இதுல இது அங்கண்டு உடைச்சிட்டு அந்த புல்லட் அத பட்டு டாஜ் ஆகி எனக்கு மூஞ்சில அடிக்கும் அதான் நம்ம பிளான் வரா மிண்டு செத்தான் ஓமன் Neon 104 scanning ahead எங்க down ரைட்டுக்குள்ள வரா சொல்லு ப்ரோ மிட்ல ஓடி வரானோ last player standing ஃபிளாஷ் கண்ணுக்கே தெரியல பட் நான் ஃபிளாஷ் புரியல ஃபிளாஷ் பட்டன் ஓடிட்டான் ப்ரோ இல்லாட்டி அவன் அடிச்சிருக்கலாம் மாதிரி மாயிரு டபிள்யூ ஓமன் we know you died mid அரசாங்களா ஐயோ படஜாச்சே ஓமன் என்ன சொன்னா everyone mid ன்னா கிளாசிக் இப்போ என்ன ஆச்சு கால்டு கொடுத்தா தப்பா ரேங்க் அது அங்க அப்படியே தாங்க இருக்கேன் நான் அந்த அக்கௌண்ட்ல ஆடவே இல்லை ரேங்க் எல்லாம் பார்க்காதீங்க வாட்ஸ் அப் திவி பர்த்தி வாட்ஸ் அப் spike planted scanning ahead சாலா எப்படி ஓடுனா அவன் ரோனி கொஞ்சம் கூட சைடுல இருந்திருந்தா I'm gonna drone reloading how many have spectre பாக்க போறானுங்க ஆஃப் எடுத்துறேன் ஆதி ப்ரோ எடுங்க one enemy remaining ஆதி ப்ரோ செத்துட்டாரு ப்ரோ ஓ எல்லாம் செத்துட்டாவளா Shameful performance. என்னமே எல்லாம் செத்துட்டாங்க ஓமன் வாய் வெச்ச ஓமன போட்றாங்க டேய் தம்பி ஸ்மோக் தப்பு 7 people watching don't forget to like and subscribe guys let's go எங்க அண்ணா how Sunday you all people watching how Sunday ப்ரோ முதல்ல சரிக்கு வந்து நியான் ஒரு ஹெட்ஷாட் அடுத்து பறந்து வந்து ரைனா ஒரு ஹெட்ஷாட் ஆமா அந்த டிஸ்கார்ட் சர்வர் என்னாச்சு அந்த டிஸ்கார்ட் சர்வர் ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் ஆச்சு சரி ஃபுல்லா முடியட்டும் நானும் வச்சிருக்கேன் ஆக்சுவலா எல்லாருக்கும் இன்வைட் அனுப்பிடலாமோ நேரம் வந்து விட்டு இதுக்கு மேல வேற எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதுல பண்ண நேரம் வந்து விடுறதுக்கு ஐ am bedridden ஓஹோ எப்போ பவி ப்ரோ படுத்த படிக்க கிடக்காரோ
காது காது தம்பிக்கு. காதா அந்த சோடுக்கு ஒரு மாதிரி கத்தி மாதிரி வரும் பாத்தீங்களா? ஓ தெரியல ப்ரோ. பிம்பிள் மாதிரி காதுல வரும். ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. Retrieving flash. ஓ இயர்ஃபோனும் போட முடியாது ஒண்ணும் போட முடியாது. யாரோ மட்டும் பாக்கல. வண்டா வரா. ப்ரோ 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 அவன பீக்குடு ப்ரோ. எதன் சாலா ஓமன பின்னாடி வந்து அடி உள்ள போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏய் உள்ள இன்னொருத்தர் சேம்பர் மேட். அதுதான் சரி அவன் தான் அப்போ சைட்டுக்குள்ள வந்தானே. அந்த சைடு ஓடி வா. எவன கீழ விழுந்தானே? Last player standing. ஆக்சுவலா அவன் அரைஞ்சது அவ்வளவுதான் தெரியுமா ஓமனு? அப்படியே அரைஞ்ச அவ்வளவுதான். கீழ போற நேரா கீழ வருது. One enemy remaining. நைஸ் ட்ரை ப்ரோ. இல்ல இல்ல அப்படின்னா அவன் விஃப் அடிச்சான். இதுக்கு மேல நின்னாலும் அடி வாங்கி சாவேதுக்கு நான் கீழே விழுந்து செத்துறேன்னு செத்துட்டான். அரைஞ்சு விழுந்தாலும் த்ரோ பண்ண விழல அவடி எனக்கு. அது ப்ரோ வேண்டல். Oh sorry. Thanks. So why you revealing from open? Sorry bro, my bad. ஸ்லைட் பண்ணது ஹெட்டேக்கா அதனால. யப்பா பிளட் லாஸா? சொல்லி தரான். Take flight. யம்மா. Scanning ahead. Near on HP. நிறைய பேர் இருக்காங்க ப்ரோ. ஹோல்ட் பண்ணு ஆங்கிள் ஹோல்ட் பண்ணு. புஷ் பண்ணாத. அதாவது பிளைண்ட் எரியாதேடா உச்சம் வாங்கடா. One enemy remaining. கீழ பில்ட் ஆகுது. ये बवी ब्रो डार्क डे பவி சாட்ல இருந்துட்டு why are you out of kitchen at திவ்யா அப்படினு போட்டுருக்காரு. டார்க் பவி ப்ரோ அது ரேசிஸ்ட் இல்லடே. அதுக்கு மேல என்ன சொல்வாங்க இது? ஸ்ட்ரேஞ்ச் கன் ஒரு வேண்டல் வாங்கி போடு. நான் ஸ்மோக் போட வந்துட்டேன். என்ன ப்ரோ வேணா? என்ன வேணா? வேண்டல் வாங்கி போடு. கிளாசிக் வச்சுக்கோங்க. ஒன்னு வாங்கினா ஒன்னு இலவசம். என்ன பவி ப்ரோ என்னது இது? வாட் இஸ் திஸ் பிஹேவியர்? Fall on me. அதுக்கு என்னது? அது செக்ஸிஸ்ட். அந்த பொண்ணுக்கு பேர் என்னடி? ஏய் சார் Spike down. இந்த பொண்ணு ஒண்ணு செல்லல இது வரைக்கும். திவ்யா பாரதி உங்களுக்கு என்ன தோணுதா? நீங்களும் அப்படியே ரிப்டானு அடிச்சு விடுங்க கொய்யால சாலா. நீங்க ஒரு ஃபைட்ட போடுங்க பாப்போம். Who let bro cook? இது எனிமியா? Get comment. உள்ளாண்டா. I'll have what I'm owed. சாலா. So that I can let you cook a better joke. Nice one. இல்ல பாவிட்ட இத எதிர்பார்க்கல. நீங்க தான் கேட்டீங்க. ஃபோன் பேசிட்டு இருக்காரு. ஃபோன் இல்லையாடா அப்ப? You want to play? Let's play. B sounds. Revealing area. மூட் வைங்களா? முடிச்சுட்டாரு போங்க ப்ரோ. நான் கேட்கட்டா ப்ரோ? ரெய்னா ஒய் பீக் அப் அப்படின்னு அடுத்து அவன் ஃபுல் வஞ்சகம் மோடு போயிடுவான். அதனால வேண்டாம். நான் சொன்னேன் விட்டு போவாதடா. Sneak, brother. My ult is ready. சாலா ஒருத்தன் வருவான்னு பார்த்தா 3 பேர் வராத. Spike planted. One enemy remaining. அவன் லோதான். அவனை ஓடிட்டே கூட அடிக்கலாம். அவன் ஆப் ரைட் சைடு வந்துட்டான்.
ஆப் பீக் எடுத்து வா ரன் பண்ணு ஆப் வச்சிருக்கான் சே bro ஆனா அவன் ஸ்டன் ஆனப்ப அப்பவே அடிச்சிருக்கான் அது அந்த பக்கம் விங்மேன் ஹோட்டல் அப்படியே பேர் கண்டிதானே ஓகே நைஸ் bro நைஸ் அவர் பிளான் போட்டேன் பிளான் போட்டேன் ஓடுவா அது ஆதி ப்ரோ வேண்டல் காம்ப் தான் பட் இன் கோல்ட் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வாரேன் வின் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே பவி ப்ரோ ரேங்க் விளையாட முடியுமா பவி ப்ரோக்கு வேற அக்கௌண்ட் கொடுப்போம் ப்ரோ பவி ப்ரோ கேட்டாரு வரட்டான்னு இல்ல Take flight. Shadows traveling. I am the hunter. Spike down, attacker spawn. Enemy spotted. Mid. ஐயோ One enemy remaining. நல்ல காலம் பீக் எடுத்தியா Spike down mid. சாமர் எங்க இருக்கான் மேலே ஆதி அக்கவுண்ட் கொடுத்தா ஆதி அக்கவுண்ட் எல்லாம் தர முடியாது ஆதி அக்கவுண்ட் கொடுத்தா தான் விளையாடுவாரு அவரு வா ஐ லைக் திஸ் ஸ்ட்ரீம் ஏ என்னாச்சு இந்த ஸ்ட்ரீம் ஒரு நாளைக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்ல இது யாரு திவ்யா பாரு ஓ எந்திரிச்சு மாறி உடைக்கிறதுக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்கார்லெட் கத்தி கோல் இல்லை கேட்டீங்களா ஸ்கார்லெட் டென்ஷன் ஆயிடுவார் இனி என்ன அக்கௌண்ட் எடுத்து பாரு அப்படின்னு ப்ரோ எனக்கு ஒரு டவுட் ப்ரோ இப்போ நான் கெட் ஆஃப் லைன் போடுறேன் சரியா நான் அது பக்கத்துல நின்னேனா நானும் பிளைண்ட் ஆவேன் பக்கத்துல மீன்ஸ் பின்னாடி டீம்மேட் எனிமி என்ட்ரனால போயிடுவான் இல்ல ப்ரோ எனிமிக்கு அடிக்குதேன்னு வைங்க அடிக்காம அவன் பக்கத்துல நின்னு அவன் பிளைண்ட் ஆகாம உங்களுக்கு விழும் அந்த மாதிரி நீ எதுக்கு ஏ போடுற Deploying drone. ஓகே மத்த ரெண்டு பேர் அங்க ஏ டீம்மேட் அது ஏ போடுடி லாஸ்ட் மேட்ச் பார்த்துட்டு வாங்க டோலி ஓகே ப்ரோ உனக்காக வாங்கல என்ன வாங்கல 39 to 14 12 டங்கு டங்குன்னு மேல சவுண்ட் கேட்டா வைடு விட்டு Player standing. கடவுளே Spike planted. ப்ரோ ஈஸி கில்ல விட்டோம் ப்ரோ ச்சே எனக்கு வால் என்ன ஏமாத்திட்டு நான் வாளுக்கு தைரியம் வேண்டாம் பார்த்தா நீ நான் ஓடி வந்தேன் வாள அடிச்சிட்டு இருந்தாங்கடா நான் என்ன சொல்றேன்னா மேல அந்த டோர் இருக்கும்ல இந்த டோர் ஆமா டோர் உடம்பு மாதிரி அத்தனை அடிச்சிட்டு இருக்கோம் ஏன்டா ரெண்டு அடியில ஒரே டோர் இருக்கு சாலா ப்ரோ தங்கன்னு கேட்டுச்சு அதான் உடனே பார்த்தேன் கல்ட்ட போடணும்னு பார்த்தேன் போல ப்ரோ இப்போ கல்ட்ட போடுறீங்க நான் செத்து பூரா அப்படியே நின்று இருந்த பத்தியா ப்ரோ மொத்தம் 3 பேர் அலைவா ப்ரோ எல்லாம் கிடையாது ஃபிளாஷ் போடுறோம் ப்ரோ எல்லாம் கிடையாது சிஸ்டர் கூப்பிடுங்க ப்ரோ எல்லாம் கிடையாது ஹே சிஸ்டர்ஸ் அவளே நானே இவருக்கு பைசா மட்டும் கொண்டுறவா பேசாம எதுக்கு சொல்ற வரல Oh yeah! Revealing area. Monster on the loose! எங்க ஓடி ஆளுங்க தானே மெட்டல பி மேன் மல்டிபிள் ஓ நைஸ் One enemy remaining. Chamber med. அல்ட் போடவா ஒரு பிளான் பண்ணி देता भाई ஏய் அல்ட் போடவா ஹே சிஸ்டர்ஸ் அதான் வா போடவா பாரு ஈவினிங் ஸ்ட்ரீம் வில் பி தேர் ரைட் கொஞ்சம் லேட் ஆதி நீ நைட் இருக்கும் கையில இருந்து போயிட்டு அதுக்கே கரெக்ட்டா போச்சுடா கையில இருந்து போயிட்டு யாரா அவ்வளவுதான் டேய் பவி ப்ரோ ஃபுல் ஃபார்ம்ல இருக்காரு ச்சே கார்த்திக் யாரா சாட்ல போய் பாருங்களேன் இருக்கா ப்ரோ நல்லா பேச கூடாதுடா பேட் ஹேபிட்ஸ்
சீரியஸ் வணக்கம் செய்ய இறங்கக்கூடாது. இல்லை என்ன வாலிபால் ஆட கூப்பிட்டாங்க. அது போனால் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஸ்ட்ரீம் இருக்கும். பட் முடிச்சு விட்டாங்க போங்க. சால வெளியே போ. அப்படா காப்பாத்துறாங்க யாரும். அவனுக்கு 120 கொடுக்குறாங்க. Spike planted. Front of a gun. Shock dart. One enemy remaining. Down. ऊपर. அவன மட்டும் கொன்னு கை படி வச்சிருக்க. ரிவீல் இருக்கு. Scanning ahead. Found them. Concentrate. சாலா வெளியே போங்கடா. சாலா. ஏலே. சேஞ்ச் பயன்டா. Clutch. Do not hunt the hunter. என்னது? Sova. Even with blood in your hands, you're keeping control. It's not mine, bro. It's not mine. Need a drop. Ask Gecko. It's Geckos. Gecko, can you give the vandal? Bro, pottam bro ave. Maati kondu po bro. Sala. You are lost out of nowhere, that's why. ஐயோ கடவுளே இதெல்லாம் Valorant chat விட டாக்ஸிக்கா இருக்கு. கைஸ் ரெகுலேஷன் போடுங்க கைஸ். ஓடி வந்திருப்பான். ரைட்ல ஆள் இருக்கா? நீ ஆல்ட்ட போடா. ஆள் இருக்கு. Spike planted. முடிச்ச ரைட் சைடு. உனக்குள்ள. Revealing area. ஓமன் பண்ணது பாத்தீங்களா யாராவது? Shock dart. வடக்காம் பிஹேவியர். ஹார்பர் மட்டும் லைஃப் படிச்சிருப்பாங்க. Last round in the half. You want to play? Let's play. Deploying drone. I suggest you move. Be halt. அல்ட் நவுண்ட் வருமா bro? அதான் அந்த அல்ட்டுக்கு பர்பஸ். Spike planted. Just stop. Wall trick. நேரமா புடிச்சிட்டு இருக்கான். Cover going out. சரி எனக்கு வால் ட்ரிக்கர் ஆச்சுடி. டேய் bro சவுண்ட் கேட் bro அங்க சவுண்ட் கேட் bro நீ பீக் எடுக்கும்போ. அதான் லைக் சவுண்ட் கேட்டு செத்துட்டேன் அவ்வளவுதான். நீங்க ஏ பீக் எடுக்கலாம் டைம் இருந்து. ஐ மீன் மெயின் பீக் எடுக்க. இவன் ஏறண்டா வந்திருக்கான் அந்த கேட். Switching sides. This symphony of பேஸ் வரலாம்னு வெளியில இருந்தேன். இனிமே பார்த்தோம்னா உள்ள ஓடணும் bro. நான் முடியல. எங்க வர பிளான்ட் இப்ப பாருங்க என்ன அடே bro. அடே ப்ரோ பிளேஸ் எல்லாம் சாலா புஷ்டடா. ரெடியா இருங்க. எனக்கு
இந்த ரெய்னா பயங்கரமா பேசேன் வின் பண்ணி தரான்னு மட்டும் பார்க்கணும் எனக்கு. Need a drop. Need a drop. Someone buy me, please? கேளுடா டேய் கேக்கல யா பாவத்தை முடிஞ்சு போட்டு அழாத அடி above the box கால் Found them. சாலா இதுக்கு மேல அந்த மாதிரி பீக் எடுப்ப நீ. One enemy remaining. Thanks, little man. bro சவுண்ட் கேட்டு மிடில் இருக்கானே இல்லாட்டி மெயின்ல இருக்கு. We're still breathing. ஏதியா இந்த கண்ணை மட்டும் அப்டேட் பண்ணிருக்கானோ ஆளா கரெக்ட்டா சொல்ல பார்த்தாண்டே என்ன நான் உங்களுக்கு அடிக்கவே இல்ல சும்மா அந்த கார்னர்ல அடிச்ச நீங்க உள்ள போய் நின்னியா கண்ணங்க போறங்க யார் கேட்டா Need a drop. சி Need a drop. Thanks. bro உங்க கையில ஸ்பெக்டர் இருக்கா தாங்க கேளு Need a drop. bro கேஸ் ஸ்ட்ரைக் என்னடா Si le ganas. ஏய் மிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நல்லா இருக்கு Placing wall trap. Take flight. நான் சினாட்ரா மாதிரி விளையாடிட்டு இருக்கேன் குச்சி Launching thorns. Wingman's gonna plant spike. Scanning ahead. எனக்கு என்னமோ சைட்டுக்குள்ள ஓகே நான் வரமே யாரையும் எல்லாம் பேக் ஸ்டாப் ஐயோ அடி எல்லாம் பேக் ஸ்டாப் கீழ இறங்கிட்டா கண்ணல இருந்து கீழ Cover going out. கரக்கி வரோம் பாரு भाई कैसे नहीं मरा Stay down. Reina 144 low, 1 bullet. Shock dart. One enemy remaining. சாலா வெளியே போங்கடா உள்ள இல்ல ரெய்னா 144. ஆமா நீ கொஞ்சம் நல்லாவே போற மாதிரி இருக்கு ஏய் கண்டிப்பா வேணுமா ப்ரோ இந்த ஸ்டிக்கரை பாருங்க நல்லா இருக்குல ப்ரோ நான் காட்டிய ஒரு ஸ்டிக்கர் சரி ஏன்னா அக்கௌண்ட்ல நல்ல ஸ்டிக்கர் நான் வச்சிருப்பேன் இதுல நல்லா தான் இருக்கு ஆனா எனக்கு ஸ்டைலுக்கு இல்ல இதுதான் நான் அவன்ட வேணும்னே அது என்னன்னா வாய்ஸ் கம்பி ப்ரோ கேஷலா தீதா ஓமனு Take flight. One enemy remaining. 100 echo on the left, Omen. 100. டேய் எங்க அடிச்சிருக்கேன் பாத்தீங்களா That's true. Good advice. ப்ரோ அந்த புள்ளைய ரொம்ப நேரமா காணோம் தப்பான முடிவு எதுவும் எடுத்துக்காதுல திட்டி கண்ட வேடிக்கை என்னமா கேட்டுட்டு தப்பான முடிவு எதுவும் எடுத்துக்காதுல கேள்வி வேற वाइस भाई सब चल ले भाई கடை போய் போய்ட்டு तेरे पास हैक तो नहीं है ना திவ்யா பாரதி இருக்கீங்களா Deploying drone. திவ்யா பாரதி do you copy காப்பி எல்லாம் அடிக்கிறது இல்லங்க படிச்சே எழுதுறேன் ஓஹோ Scanning ahead. Dizzy's up. Spike planted. லைட்டா போய் முள்ள வந்தா ஆதி அக்கவுண்ட்ல ஏன்லோ I am soft hearted person 70 harbor. One enemy remaining. அது ஹம்மி அதுக்கு என்ன Plank on Sova maybe. Yep, on Sova. மேல 62 Last player standing. முடிச்சுட்டாங்க போங்க
ஆதி ப்ரோ கவர் 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 கையில பிளைண்ட் இருக்கு. ஆதி டோன்ட் ரிப்பீட் திஸ் டைப் ஆஃப் காமெடி ப்ளீஸ். Somebody there. Ready. நைஸ் ஒன். சாலா கெக்கோ டிஃப். பவி ப்ரோ பி லைக் நான் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஹார்ட்டட் ஆனா அப்பப்ப டார்க்கா மாறிடுவேன். Your vandal skin bro. Your vandal skin bro. Vandal skin. Vandal skin bro. Bro எனக்கு ஒரு vandal skin தாங்க. Can someone buy me, please? ஐயோ கடவுளே நம்ம மட்டும் நம்மள ரெசிஸ்டா தான் இருக்கோம். Walk. Yeah, I was taking out the trash. It's everywhere these days. Damn. Enemy spotted. A. நான் பார்க்க ஏய் My ult is ready. அவன் இது ஜம்ப்ல வந்தான் ப்ரோ. Wingman's gonna plant spike. அது ஆபரேட்டர்ல அது. Backstab. The smoke. Backstab பண்றா. பீக் பண்ணி பண்றா அது சொல்லா. Last player standing. நான் ஒரு அல்டா போட்டுறேன். அதே அந்த மாலி எல்லாம் தூக்கி போடுறதுக்கு ஒரு பீக் இருந்தா அவன கொன்றுக்கலாம் நீ. நான் சரி ஓகே குத்துமதி பண்ணி சொல்றீங்க நினைச்சேன். One enemy remaining. டேய் அம்பி அவ அதுக்கு மேல லெட்ஸ் கோ Match point. I know how this will end. டீம் ஒரு வைப் இருக்கு எல்லாம் மொட்டை ஆதி ப்ரோ வேண்டலாங்க. Can someone buy me, please? பவி ப்ரோ பி லைக் ப்ரோ அப்பப்போ கொஞ்சம் டார்க்கா இருவீங்கன்னு சொல்லி நான் பார்க்கவும் கொஞ்சம் டார்க்கா தான் இருப்பேன் ப்ரோ அப்படி. என்ன பாவி அவனே Drop echo. Literally drop everyone. Can someone buy me, please? Can someone buy me, please? Me to me friendly fire. Care flank. Backstab. முடிச்சு விட்டாரு போங்க. Up and away. Spike planted. Thanks, Wings. I suggest you move. There they are. Backstab. Last player standing. வைரி அடிச்சா. அந்த ஹார்பருக்கு அல்ட்ஸ் ப்ரோ. Oh guys, we got a new subscriber. Let's go. Speak up and ask questions. Assumptions will only get us in trouble. ஓஹோ. என்ன சேமர பாத்து என்ன சொன்னா? எலினு. Okay go skin. Drop. Can someone buy me, please? கெக்கோ இன்னொன்னு கேளுங்க. Can someone buy me, please? யார கேக்கஜனா யார கேக்கற bro. குடும். I got it. Buy yourself. காசுல இருந்தால இருக்கு. காசு இல்லனா ரிக்வெஸ்ட் பண்ண கூடாது bro. Drone. சாவு. காசு இல்லனா சாவு. ரைட் இருக்கு. ரைட் புஷ் பண்ணி போடு அல்ட் போடு. வச்சிட்டு இருக்காத. Revealing area. யாரா மாட்றாவளா என்ன? Soa come back. ஏன்டா? எப்போ? தப்பா. மனுஷனை விளையாட முடியாதா? அடிச்ச வரவள பேசியாம் bro. Oh yeah! Monster on the loose. Right here. I am the hunter. Last player standing. புஷ் பண்ணவா? அது பண்ண முடியாது. நான் ஒழுங்கா சைடுல இருந்தாது விளையாடி இருப்பேன் एक्चुअली. அதான். இந்த பேட்ச்ல கேட்காத bro. நீ போட்டு விளையாடு. Control the space. Control their. एक्चुअली இருந்த சைட் அவனோட கொடுத்தோம். சும்மா. அதான்.
Need a drop. Thank you. Reena, I think you can buy me that. Phone கூடாது அவன திட்டியா சாலா. No, I buy you Vandal, you buy me Spectre. Request first. Can someone buy me, please? No. Take flight. Once on tower. 3 here. Just far back. Near Vandal, I'll peek. தர முடியாதுடா. சாவுடா. எனக்கு ஒரு ஆர்பு வேணும். ஹேண்டில் இல்லாம சாவுடா. நீ மேல ஏறி வரியா? ஆர்பு இருக்கா? இருக்கு. பிளான் விட்டுட்டு ஆர்பு எடுங்க. அப்படியா? நியான் பேக் சைடு வந்துடா. பீக் எடுக்காதீங்க. Perfect. மேல. அந்த இதுல இருக்கா? No one's on the spike. Why are you mollying now? One enemy remaining. இங்க மேல இருக்கா. Don't die. GG. Attackers win. ஒட்டாம் bro ரெய்னா. அவர்தான் பெரிய பட்டக்ஸ் நினைக்கிறது. அதான் அவர்தான் பெரிய பட்டக்ஸ் நினைச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்காரு. ரெய்னா தான். தக்கடியா கிறிஸ்டி அப்படின்னு யாரோ ஸ்கார்லெட் அக்கவுண்ட்ல ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்காவே. ஸ்கார்லெட் அக்கவுண்ட்ல இருக்குன்னா அது யாரு நமக்கு தெரியும். அந்த கோல்ட் வந்து கோல்ட் 2. சரி வாங்க ஸ்கார்லெட் வாரியலா. நம்ம சாட் ஒன்னு பார்க்கட்டே என்ன நடந்துருக்குன்னு. கோஜின் கூரைக்கு மேல ஏறி நிக்க. ஆமா. அப்படின்னா அவன் வீட்டுக்கு மேல ஒரு கூரை இருக்குல்ல. அந்த சீட் ஆமா. அல்ல அதுக்கு கீழே வீட்டுக்கு மேல இருக்க கூரையில நிக்க. கூரைக்கு மேல ஷீட்டுக்கு கீழே. பாய் ப்ரோ வரீங்களா? வரீங்கன்னா 100 போகலாம். நான் என்ன அக்கௌண்ட் எடுத்துட்டு வரேன். ഞാനൊരുത്തിയൻ മൊട്ടല്ല എന്നെ പറിച്ചെടുക്കരുതേ വണ്ടിനെ തേടും ഞാനൊരു പൂവിൻ മൊട്ട് നീ വന്നൊന്നിരിക്കാമോ കോമളത്ത് அன்பான வாடிக்கையாளர்களே, இந்த ஸ்ட்ரீம் பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யவும், ஷேர் செய்யவும், சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்.
பவிக்கு கேம் பிளேவை பார்க்க ரெடியாக இருங்க கைஸ். என்ன எனக்கு ஆடியோ கேட்க மாட்டேங்குது நண்பர்களே. ஆடியோ நினச்சேன் ஏதோ ஒன்று கோளாறாக இருக்குன்னு நினச்சேன். இப்போ கேட்குமே, பேசுங்க. எனக்கு அப்போலேருந்து கேட்டுட்டு தான் கூட இருக்கு. அதான் எனக்கு அந்த டிவைஸ் மாதிரி கிடக்கு. இந்த ஸ்ட்ரீமை பார்க்க வேணாம், இல்லை ஸ்ட்ரீமை பாருங்க. பவி ப்ரோ வரும்போது கண்ணை மூடிடுங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லுவாரா? நீங்கள் கேட்கக்கூடாது, நீங்கள் பார்க்கணும். நீ என்ன சொல்றது, நாங்க என்ன கேட்கறது? ஸ்கார்லெட் ரெடியா இருக்க. ப்ரோ ஆக்சுவலி ஸ்கார்லெட் என்னோடைய அந்த இது பேர் என்ன, பிளேயர் கார்டை பாரு, இது உனக்கு கரெக்டாக இருக்கும். வேலோரண்ட் வேணாம், வேற எந்த கேம்னாலும் சொல்லுங்க. தன்னுடைய திறமைகளை வெளிப்பட்ட பிளேயர் கார்டு நல்லா இருக்கு. வரல பாத்தியா, கரெக்டா சொல்ல முடியல பாத்தியா. இன்னொரு ஆள் யாரு? ஸ்கார்லெட் வாங்க. தோனிங்க இல்ல அந்த அங்க பிடிச்சு நிக்கிற தோனி தான். தலை வலிக்குது. ஸ்கார்லெட் வாங்க. யாரோ லைவ் பாக்குறாங்க டேய், போன்ல சவுண்ட் இருக்குது. சைபர்னு நினைக்கிறேன். சைபர்லாம் வாய்ப்பு இல்லை டேய், சைபருக்கு அந்த அளவுக்கு தரவாங்க. சைபர் தான் சாட்ல மெசேஜ் அனுப்பிட்டு இருக்காரு. இல்ல சொல்ல முடியாது, சைபருக்கு அந்த மெமரி பவர் கம்மி. டோனி சவுண்ட் கர. டோனி நான் வந்து இப்போ ஒன்னு டைம் அவுட் பண்ணி விடுறேன் தெரியுமா? பாயிண்ட் கிடைக்கும் சொல்லிட்டு தம்பி அடுத்து 10 மெசேஜ் வந்துச்சுனா டைம் அவுட் பண்ணி விடுறேன். ஆக்சுவலா முன்னால இப்படி மெசேஜ் போட்டா நீங்க என்ன டைம் அவுட் அடிக்க, நைட் பாட்டே டைம் அவுட் அடிச்சு விட்டுறோம். ஒரு கதை ஒரு நல்ல மெசேஜ் போட்டது நைட் பாட் டைம் அவுட் அடிச்சு விட்டு முன்னால நேரா எடுத்து போய் வில்லன் நோ மீ இல்ல ப்ரோ, ஆள் வந்துட்டாங்களே. 100 போடுங்க. நான் தான் பண்ணுமா? நீதான் ப்ரோ லீடர். சாலா இதான் எங்களுடைய குருநாதர். நீதான்டா டிரைவர். என்னதான்டா உன்னையே தான்டா கேட்கணும். சொல்றதா சாம்பார்னா வடக்கன் நம்மளை பத்தி சொல்லுதுடா. ஆமா அதான் டோனி வா சொல்றேன். சாம்பார்னா கறி ப்ரோ. அவங்க அப்படியே திட்டுவாங்க இட்லி சாம்பார்னு. வீடா அவங்களுக்கு அதான் தெரியும் தவிர. டோனி வீடான்னு சொல்லணும்டா டேய், அவன் தானே நம்ம சாம்பார்னு சொல்லுவோம். அம்மா அவனப்பா சொல்லுவோம், அவன் அப்படி சொல்றான் அப்படின்றத. Bro, don't use vulgar words. சாமி சரணம். டோனி அவன் ரூம்மேட் பேசுறத கேட்டுட்டு அங்க இந்த சேட்டை படிக்கிறவங்களுக்கு நினைப்பாங்க, சார் இவனா அப்படி பேசுறதே. டோனி அமைதியா இருக்கா? லைவ் சாட்னா கொஞ்சம் நார்மலா தான் பேசுறேன், கவலைப்படாத. என்ன ஒண்ணு திடீர்னு அண்ணன் உள்ள போந்தானே நீ கேக்குற. ப்ரோ ஆதி அந்த சேம்பருக்கு ஒரு ஐடி கார்டு உண்டல்ல, அது தப்பல மாதிரி இருக்குது. ஆமா ஆமா என்ன ஸ்டோர்ல இருக்கு. வாங்க ஸ்டோர்ல இருக்கு. வாங்க எக்கி பண்ணு ப்ரோ. நானும் ஒரு ஐடி கிடைக்கிறேன் இங்க. இல்ல ஐடி கார்டு பாருங்க. ஐயோ சேவர் பாடுறா. ஐயோ அந்த எண்ணெய் இதெல்லாம் தேய்ச்சு சேம்பர் சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. அது நம்ம என்ன கார்டு வைக்கலாம்? ஐடியா ஆமா என்கிட்ட ஆஸ்ட்ரா மட்டும்தான் இருக்கு. ஆமா வை ப்ரோ. கால் டி அது வை ப்ரோ. சரி என்ன ப்ரோ நானே அந்த சேம்பரை இருக்கிறேன், வெயிட் பண்ணு. ஆஸ்ட்ரா இதுல மற்ற அது பேர் என்ன? யோரோ பாத்தீங்களா? யோரோக்கு அப்படிதான் இருக்கும். காமெடியா சேம்பர் தானே மாசி ஒரு சாப்பாடு கிட்ட வாங்கிடுறானே.
நம்பர் ஏஜென்ட் நம்பர் போட்டிருக்கு பாத்தீங்களா? நல்லா இருக்கு. என்ன ப்ரோ? ஏஜென்ட் நம்பர் போட்டிருக்கு. 14 16 எல்லாம் ஈவன் நம்பர். கார்ட் நம்பர்ல யாரும் இல்லையா? தேடி பாருங்க. பாவி கம்பெனிக்கு மாறிட்டா. க்ளோவ் 25, ஹார்பர் 21, கேயோ 17, கில்ஜாய் 4, பைனா 11. ஒன்னு யாரு? ஒன்னு பிரிம்மா காணோம். Match found. வா வந்து இப்ப பார்க்கலாம். ஏன் ப்ரோ பிரிம் தானே இத கண்டுபிடிச்சான். பிரிம்மும் சேஜும் தான் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஏஜ் இருக்காங்க. ஓகே गाइस என்ன இது எடுக்கணும்? என்ன வேணா எடு ப்ரோ. உனக்கு பிடிச்சத எடுத்து விளையாடு ப்ரோ. நம்ம தானே போறோம். அன்ரேட்டட் தானே? ஆமா. உனக்கு பிடிச்சத எடுத்து பறக்க விடு. என்ன சாப்பிடலாம்? என்ன வேணா சாப்பிடலாம் அது மாதிரி. என்னடா சாப்பிடலாம்? என்ன விளையாடு? என்னோட விளையாடலாம். நல்லா ஆதி வேறதா எடுறாடி. ஓகே 4 மணிக்கா? 4 மணிக்கு கிளம்பணுமா? அவங்க எல்லாம் வருவாங்களா? யாரையாச்சா? ப்ரோ ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் போறோம். இப்போதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. சாம்பர் எடுத்துக்கலாம் ஆதி நீ. டாட் அடிக்கணுமா? மீடியம்ல சாம்பர். கைஸ் சரண்டர் அடிச்சிரோமா உள்ள போயிட்டு? இல்ல முடியாது. ப்ரோ நான் வெளிய போறேன். பின்ன போலாம். பின்ன எல்லாம் போக முடியாது. இப்பதான் போனா. உள்ள போய் சரண்டர் அடிச்சுக்கலாம். பாத்துக்கலாம். உள்ள போய். சரி 5 ரவுண்ட் முடிச்சிட்டு சரண்டர் அடிக்கலாம். என்ன ப்ரோ? 5 ரவுண்ட் 4 மணிக்கு? ஆசாசியா வியூவர்ஸ் எல்லாம் வந்தா. சரி ஓகே அது வரைக்கும் விளையாடலாம். ஆசாசியா வியூவர்ஸ் வரும்போ கூட விளையாடாத. சொன்ன உடனே ஒரு 4 பேர் போயிட்டாங்கடே. இல்ல அது முன்னாடி போயிட்டாவே. ப்ரோ ஃபுல்லா கிடையாது. இருந்தாங்க. எனக்கு தெரியும் உனக்கு லோட் ஆகாம இருக்கு. இது இல்ல வியூவர்ஸ் போன காரணத்துல ஓடி போயிடா. சும்மா சேட்ல வாலான்னு போட்டுட்டேன். வாங்கிட்டேன். சாலா. இன்னும் போல போய். நல்ல டைம் எடுத்து வச்சியா. அதுக்கு காரணமும் செஞ்சுடா. அவன் மட்டும் தான் பிக் பண்ணல. ஓ சாரி गाइस நான் கவனிக்கிறேன். பை பை. கவனம் இல்லங்க. நல்ல வேலை டேய். பாவி வந்தான். இல்லாட்டி நேரா காம்பல பாதியில ஒரு 10 ரவுண்ட் விளையாண்டு இருப்போம். முடிஞ்சே பேர். நடுவுல போனனால. ஆமா. கே இருக்காரு பாரு. சைபர். அவங்களோட கே அவர். எனிமே சைபர். அருகே. ஆர்யூகே. ப்ரோ அப்படி இல்ல. அது இல்ல ப்ரோ அருகே பக்கத்துல. அப்படிதான் இருக்கு. அது ஆர்யூகே. இல்ல. ஏ ஆர் தான இருந்து. ஏ ஆர் யூ. ஆமா இது யார் எடுக்கறா? நான் எடுக்கறேன் தானே பாவி. அது எடுப்பா ஆதி காரணம். நான் எடுக்கிறேன். டெலபோர்ட் இருக்கு. நான் டெலபோர்ட்ல வரேன் ப்ரோ. அந்த செட்டை இங்க தந்துட்டு போ. அது இல்ல. அது எடு ப்ரோ. நீட் 5th ஃபார் காம்ப். அடே யாரா நீங்க? போய் டிஎம்ல தேடுங்கடா. 100 தேடுங்க. யாரா நீங்க? Don't come here. வேண்டாம் இனி வேண்டாம். Blinded. In sight. ரொம்ப டீப் அடிச்சானா என்ன? Reloading. There. சாலா கன் இல்ல. ஓட்ட பேக் ஸ்டாப். Hawk out. Blinded. ப்ரோ பின்னால ப்ரோ. பின்னால ஓடாதே. த்ரோ பண்ணாத. போடா குச்சி. அப்படி குச்சி போ. செத்த பரவாயில்ல போ. என்ன ப்ரோ நைஃப் டெஸ்ட் பண்றியா? ஹீல். எங்க டேய்? நம்ம கிளம்புவாங்க ஏங்க. அடுத்து வருவா ஒருத்த த்ரோ பண்றியா? குட்டி பண்றியா? ஹீல் பண்ணா முடிச்சுட்டா போங்க. அங்க ஒண்ணு பாரு. ப்ரோ நான் கரங்கி ஃபிளாக் வந்து கரங்கி வந்துட்டேன் ப்ரோ. நீங்க வேற. ஆதி த்ரோ பண்ண ரைட். போதுங்க ஸ்கின்னுக்கு தெரியுது. புதிய ஸ்கின் தெரியுது. அந்த சைட்ல இருக்காங்க. இதுல பிக் எடுக்கற சாரி. சரி லைஃப் இருந்தா அவன் அடிச்சிருக்கலாம் ப்ரோ.
lives are so meaningless. Gotta go. We'll give them to me. press பண்ணி அந்த தூக்கி போடுங்க 4G bro ஒரு ஸ்பெக்ட்ரல் ஸ்கில் என்னது சிங்கிள் எல்லாம் சிங்கிள் தான் எல்லாம் சிங்கிள் கொஞ்சம் இந்த பெரிய பண்டல வாங்குனே ஆமா bro ஓ கன் வாங்கி தரலாம் bro good job bro Thank you. டைம் வேணும் உங்களுக்கு I'm out of here. என்ன பிளான் Time to jump. தெரியல bro அமுக கடை உனக்கு Cutting the vision. எவன்டா Spike down A. இதெல்லாம் போட்டேன் மதிக்கலாம் Blinded. அவன் அவுட்ல bro I got the spot. bro heal முடிச்சே விட்டாங்க போங்க Spike planted. bro back எனக்கு ஹீல் தேவைப்படுது bro இப்ப நான் ஹீல் கொடுக்க தான் ஓடுனேன் Cutting through. ட்ராக் ஸ்டாப் ஹீல் கொடுக்க ஓடி வந்த அப்புறம் நீங்க செல்லுதியா ஓ சரியான ப்ளே bro நோபு டோனி மாதிரி இல்லாம இது நல்ல bro அங்கே டோனிய தாக்குறாதான் ஒரு குளிர்ச்சி இல்லையா யாவா He sees everything. Go. Idiot. Come get me. கோஜினு மாடி மேலே இருக்க ஃபோட்டோ அனுப்பியிருக்கான்ல போயிட்டு பார்த்து கோஜின் கீழே விழுந்துட போற அப்படின்னு போட்டு விடட்டா யாரு bro I'm out of here. போட்டுருக்காங்க குரூப்ல போட்டுருக்காங்க கீழ விழுந்து எங்க தூக்க வர மாட்டேன்னு எங்க குரூப்ல இருக்கு ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்ல I'm out of here. Got him. Hawk out. Blinded. Go. போடு I'm out of here. பிளாங்க் Hawk out. Blinded. Cutting their vision. ரைட் சைடு இல்ல மேல Enough. I'm out of stuff. ஏய் போ செவன்ல அவளு Enemy spotted. நம்ம ஸ்மோக் யூட்டில்லாம் அப்படியே கையில வச்சுட்டு அப்படியே கம்மன் இருக்க ரவி ஈஎம்க்கு Last player standing. ஆன் பண்ணு லாஸ்ட் ஓவர்ல லொகேஷனை காட்டி கொடுத்தா பாத்தியா டோனி கள்ளப்பைய இவரை கேட்ட பாத்தியா இவன் பேசுறது மேப்ல மார்க் பண்ணிருக்கல எனக்கு நான் டோனி அவனுக்கு சொன்னிட்டேடா Reloading. காலத்தை பத்திடா Gotta go. கொடுக்காத ஆளா சே கொடுத்துட்டா நம்ம பையன் bro பக்கி ஒண்ணு காமெடி செத்தா நமக்கு தானே என்டர்டெயின்மென்ட் வேல்யூ ஓ அது என்ன மனுஷன் அல்ட்ட போட்டு உள்ள போட்டா யானை இங்க சாதாரண போலேதான் இப்ப பாரு அண்ணன் மேரத்தர் வந்தாரு ஐயோ சார் Got him. அட Fire in the hole. ஓ என்ன எல்லாம் தெரிஞ்சவெல்லாம் பின்னாடி ஓடுனாவ பாவத்த மனுஷன் That spike carrier is down. Spike down B. முடிச்சு விட்டாங்க போங்க ஐயோ சார் கொல்லுங்களே இவனை மட்டும் Blinded. அடிடானே என்ன ஜட்ஜ் ஒருத்தன் க்ளோஸ் ஒருத்தன் கேஜுக்குள்ள Go. வேண்டலாம் அடிக்க மாட்டாரு I know exactly where you are. Last player standing. சவுண்ட் கேட்டது கரெக்ட் தான் ஆனா பிளைண்ட் ஆகல ரவிக்கு பேக் சைடு ரெடி Gotta go. அல்ட்டுக்கு வெளிய வந்து புக் பண்ணேன் திஸ் மேட்ச் சீரியஸ் ஆதி என்னோட எபிட்லாம் எங்க போறன்னு சொல்லு ப்ரோ என்ன கணக்கு தெரியுமா இந்த வழியா வருவாங்களா நம்ம டீம்மேட் வருவாங்க இல்லையா அப்ப அவங்க ஒரு ஈஎபிலிட்டி இருக்குல்ல அத மறைக்கிற மாதிரி போறோம் அது வந்து அப்ப எங்க இருந்து போறோம் அது சொல்லு இங்க போய் நின்னுட்டு இப்படி போட்டுக்கா அது பண்ணு அது பண்ணு போட்டாண்டே
இப்படியா இல்ல சைட்டுக்குள்ள போணும் பி ல போட்டுருக்கல இங்க வா இதுல நின்னு போடலாம் இதுல நின்னு போடணும் அவங்கள கவர் பண்ணனும் அதான் மேட்டர் அது ரெண்டு பேரு ஆமா முன்னாடி வெட்டி அம்மா bro STPTPTPTPTPTPTP என்னடா விட்டு போயிட்ட கேமரா இருக்கு இங்கேயோ Last player standing. Hulk out! Blinded. My ult's ready. Found one. Hulk out! bro அந்த எட்ஜ்ல தட்டுதுன்னாண்டி ச்சே இருந்தாலும் கில் எடுக்க முடியல நினைச்சா எனக்கு சோகமா இருக்கு bro bro இதுக்காகவே நீ என்ன பண்ற 10 ரவுண்ட் லாண்ட் போறோம் ஐயே இல்ல அது நான் என்ன ஒரு 350 வேதர விளையாடலாம் சீரோ தான சொல்லுங்க பிரச்சனை எங்க போணும் கட்ட சொல்லாது எங்க வா பின்னாடி வா அந்த ஒரு லைன் மாதிரி வரும் தெரியுமா நீ அந்த பிரஸ் பண்ணி மேப்ல வச்சு ஒரு லைன் மாதிரி வருமா அது வந்து இதுல இருந்து இதுக்கு போற மாதிரி போணும் அதுக்கு அப்ப எங்க நிக்கணும்னா நீ இதுல நிக்கணும் சரி புரியல போடு போடு இல்ல தப்பான சைடுல நின்னுட்ட Many enemies B. டீப் அடிக்கலாம் கொத்தா சைபர் இதெல்லாம் தேவைதானா எனக்கு டாஷ் சும்மா சும்மா யூஸ் பண்ண 5 நாள் ஆகும் இல்ல இது இல்ல புரியல மணி எதுல யூஸ் பண்றது ஷிஃப்ட் ப்ளே Enemy spotted A. அடி மூஞ்சில வந்துச்சு I'm out of here. One enemy remaining. bro knife அவன் டிஃப்யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான்டா சாலா Clutch. கேவேரி பூரா பேரு கட்டி ஆட்டி இங்க நைஃப் நான் சரி ஓகே பையன் நைஃப் பண்ண போறேன் ஆமா நைஃப் Nice, Raina. I don't Nice know right how now. the rest of us are evil. I'm out of here. என்ன bro நீ சொல்ற வா எவ்வளவு சொல்றான் பாவி என் கூட வர நைஸ் ரைனா ஒண்ணும் இல்ல பாவியை கூட்டிட்டு போய் ஒரு கஸ்டம் கேம் போட்டு காசா கரெக்டா இருக்கும் அவ்வளோ ஒர்த் இல்ல ப்ரோ Find the weak point and break it. Hulk out! வெயிட் பண்ணு பாவி இங்க வா இங்க இல்ல Hulk out! இதுல நின்னுட்டு இதுல வெயிட் பண்ணு ரெண்டு ஃபிளாஷும் காலி இந்த இடமும் லைன் ஆவற மாதிரி வச்சு போடு மெயின் ஒருத்தர் பார்த்து பீக்கெட் அடிக்க பாரு Ended. அந்த வால் இருக்கு குத்துறேன் Enemy spotted A. சைடுல இருந்தது நீ ஷாட்ல யாரோ குத்திட்டு போயிட்டாங்க இங்க வர One enemy remaining. You had your fun. One enemy remaining. Gotta go. இத மட்டும் மாறா ப்ரோ இத மட்டும் கவர் பண்ற மாதிரியே போடு பாத்துக்கலாம் ப்ரோ நம்ம சரண்டர் தான் பண்ண போறோம் அதுக்கு ஆக்சுவலா இங்க போய் தான் போடணும் சும்மா விளையாடு ப்ரோ ஜாலியா விளையாடு அது எங்க ஆஃப் எடுக்க போறேன்
அதே இடத்துல நின்னுட்டு பவி ப்ரோ இங்க ஏறிட்டு இப்படி போடுங்க. ஓகே ஓகே அங்க போய் போட சொல்றியா? ஓகே. I'm out of here. Hulk out. ரைட் பண்ணு. உள்ள தெரியல. அடப்பாவத்தை ப்ரோ நான் உங்களை பிளைண்ட் பண்ணனா? நான் பிளைண்ட் பண்ணனா அவரை? சாரி ப்ரோ. நான் வேணும்னு 2 வாட்டி ஆதியம் பேட்ச் பண்ணேன். சாலா ஆதி ப்ரோ உங்களுக்கு எதிரி வேற எங்கேயும் இல்ல, கூடயே தான் இருக்கா. இல்ல அவன் தானே சொன்னா பண்ணுக்கு விளையாடுறதுக்கு கொஞ்சம் பண்ணாதான் இருந்தது. 3 பிளைண்ட் ப்ரோ. 3 பிளைண்ட். இல்ல அது பண்ணும்போது பண்ணாதான் இறந்து ப்ரோ. சொன்னதால அப்படி ஸ்டன் கூட ஆட் பண்ணா நல்லா இருக்கும். ஏய் அவன் யூரோ எனக்கு ஸ்டன் இல்ல இல்லாததான் போட்டேன். பாவி நைஸா ஒரு வல்னரபிள் கூட போட்டா செட்டா இருக்கும். ப்ரோ உட்காலே ஒன்றும் விளையாடல ப்ரோ. நல்லா கண்ணு வச்சிருக்கீரு கையில என்ட்ரி எடுக்க. சும்மா அந்த நைஸ் ஸ்பேம் பண்ணிட்டு Spike carrier is down. Last player standing. Spike down B. Yes. வெளியில போற புல்லட் எல்லாம் பிடிச்சு வர குத்து. வாங்க என்ன அடிச்சு வாங்க. I'm out of here. அடிங்கடா வெஞ்சிக்கே அடிங்கடா. I need a drop. Go. சரி ப்ரோ எனக்கு வாங்கி தா ப்ரோ. என்ன அடி காசுல போல ஸ்டிங்கர் அம்மா. நான் என்ன தெரியட்டா. ப்ரோ நான் ஓடிட்டு போ. எடு ப்ரோ என்ன நோடி கண்ணல போல. அது இங்க இருந்து போடா. நிக்கறா. இங்க வாங்க. எனக்கானவளே நீ வாங்கிட்ட. இது வாள பிடிச்சு நடுவுல ஓடும். தெரிஞ்சா இதுல என்ன போடு. அப்படியே போடுவா. இந்த இடம் கவர் ஆகும். Blinded. அவ்வளவுதான் பாரு. Fire in the hole. போட. அவன் இங்க இருந்து சாக்ஸ் அடிச்சு மேல வந்து down A. One enemy remaining. கை அழுத்து. நல்லா இருக்கு அவரா டே பிளைண்ட் ஆனனே. Feel something over there. Place it. அந்த ரேஸ் என்ன தெரியுமா பண்ணா? இங்க இருந்தான். இங்க இருந்தான். சாச்சல் அடிச்சா நீங்க ஓடம்போ மேல இருந்து பாத்துட்டு இருந்தான். படார்னு அடிச்சான். ப்ரோ என்ன அல்ட்ட போட்டு போறதுக்கு ஒரு கண்ணு தாங்க யாராவது. நான் ப்ரோ. ஹேவ் ஃபன். அடுத்த வாட்டி இது வால் போடுங்க. இதுக்குள்ள நின்னு போட முடியுமா? இதுக்குள்ள போயிட்டு அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட். ஓகேயா? இல்லன்னா அடிச்சு. ரெடி போ. நமக்குள்ள போய் ஓடுங்க இல்லங்க. அங்கந்து ஓகே ஆகே பண்ணு. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. இங்க இந்த பானம் ஆனா ஆக்சுவலா ஹெவனை கவர் பண்ண மாதிரி போட்டுருக்கலாம். There's another. Planet. யோசிச்சுட்டே இருந்து ஒன்டா படிச்சான். ஆடி வரட்டு. I know exactly where you need. Last player standing. ஆதி ப்ரோ அவ்வளவு நேரம் கான்ஃபிடென்ட்டா பீக் எடுத்தாரு. அங்க இல்லடே அவன் வந்து பாக்கும்ப. அத திரும்ப இங்க வாங்க. திரும்ப அங்க அடுத்த எனிமி திரும்ப டிஸ்மிஸ் பண்ணி எனிமி கிட்ட போய் நிக்கிறான். ப்ரோ முதல்ல அங்க தான் போய் பார்த்தேன். அங்க யாரும் இல்ல. அதனால தான் திரும்ப அங்க போனேன். பார்த்தா வந்துட்டாங்க.
அவனுக்கு கால் இல்ல பத்தியா. Last round in the half. இந்த ஹாஃபோட சரண்டர் அடிப்பான். இது ரேஸ் லோன் 108 கொடுத்து கொண்டிருக்கான் அவனே. சவுண்ட் இல்ல. வண்டி. ஓகே ஓகே. பாதியே 80 கொடுக்கணும். நானே 150 தானே. 150க்கு பாடி. இல்லடா லோன் தான பச்சரி ஒன் டாப்ல இருந்து செத்துவா ஒரு பாடி ஷாட் லெக் ஷாட் கொடுத்தா போதும் உனக்கு ஸ்மோக்ல ஏதோ தார வர அடிச்சு. அது 1 HP. 150 எதுக்கோ? அப்ப இது லோ அது வெரி லோ. நல்லா உருட்டு நல்லா. பை சைட்டுக்குள்ள வந்து எக்ஸ் அமைக்க அழுத்து போறோம். அது போக முடியாது. நாய் எனக்கு கிட்டல அது ஒளிஞ்சு தான் கிட்டாது ப்ரோ. அது ஓபன் இறங்கி வரணும். எஃப்எம்க்கு பவி எஃப்எம் மூவ் பண்ணி எஃப்எம் லாங் க்ளோஸ் ஒரு பொசிஷன் ரிவீல் ஆயிட்டே பவி அந்த ஜவுட் கிட்ட போய் எக்ஸ்எம் கே வேற மைல நிக்கறானே ஆளு தள்ளு அப்படியே உள்ள சும்மா சொல்ற வெளியில போதா பச்சைக்குள்ள இரு. உள்ள வந்து அவங்க டிபிய பார்த்து நிக்காங்க நின்னு. அந்த ஃபீனிக்ஸ்ல அந்த ரெய்னா வந்து உங்க டெலிபோர்ட் வந்து பார்த்து நிக்கா. இவன் எடுப்பானா டெலிபோர்ட்? Switching sides. FI guys FI FI தான் ஓகே அப்ப சைபர் ஓய் குடுவை சைபர் சைலண்டா இருக்காரு. சைபர் கடைசி எல்லாம் கொடுப்பாரு. Attackers win. சைலண்டா இருந்தா கண்டுபிடிக்க மாட்டோம்னு நினைச்சீங்களா? இல்ல ரெண்டு பேரும் கொடுக்கலன்னு தெரியும். கமான் சிபி வாட் கார் இல்லையா? நீ லாஸ்ட் ரவுண்ட் கில் எடுத்தியா நிறைய? 4 கில் எடுத்தேன். நான் எப்போ பார்த்தப்ப மேல சும்மா இல்ல. ரேட் ஒரு வாட்டி கொண்டுட்டேன். Okay guys, bye bye. சரி. Okay guys, I'm ending the stream right now. I'll come back at night hopefully. Bye bye.